Tēnā tātou katoa, mātakitaki mai ana ki tō tātou nei. Kiriata nei, kei te Ruruku Pūtakerongo e hoa mā. The Crown has just arrived and we're about to get underway with our Pōwhiri for the Crown and their guests e hoa mā. Plenty of karanga, plenty of people out on the Marae Atia here at Owae Marae. Proud to bring you this coverage live here on Te Korimako o Taranaki. As you can see on our live feed here, morena atu kia koutou katoa e mātakitaki mai nei. We've got the bros coming out doing our wiro for the Crown here. There are plenty of people here this morning taking part in this Pōwhiri. The very first Pōwhiri we had was at 9 o'clock for ngā iwi o Taranaki. And now as you can see there goes the minister there. Who's up there? Uncle Minister there e hoa mā. Receiving the wero from our warriors who have been sent out this morning. There are plenty of people packed on the marae. We've had politicians, local politicians, politicians who are vying for your vote e hoa mā this morning. Here to tautoko I tēnei kaupapa waka ira o tātou ko te Ruruku Pūtakerongo. Plenty of the kura are here this morning. Plenty of people from all over Taranaki here to celebrate this occasion. E hoa mā.
Tiro
o Taranaki with your live feed here with the coverage of Te Ruruku Pūtakerongo e Whaitara right here at Owae Marae ki Whaitara. The Crown and their guests have just arrived. Minister Andrew Little has arrived. I can see a couple of other familiar faces like Soraya Mason is here, as well as a couple of other party people who are looking for your vote in this upcoming election. E whaama e rangi e hara tēnei te kōrero e pāna ki ngā politics ko te kaupapa waka nui rawa ko tō tātou nei maunga. Ata mari ki koutou as they just move into te ika roa a Maui. We can see that the Marae Atia is absolutely jam-packed, full of people. E hoa mā kai karanga going for it. A good 10-minute karanga from the Crown side by our beautiful Auntie Judy. And of course, a lot of people joining in on the aka Pōwhiri as well. As they just move into the ware, you can hear the beat of the drum. You'll see now that some of the guests are walking into Te Ikaroa a Maui right now. Minister Andrew Little there. Minister for Treaty, I believe, for the Treaty settlements. He was here at the initialing ceremony down at Aotearoa Pā. So it's good to see that he's returned with that promise to make sure that this is put in before the incoming government. Plenty of people out on the Marae Aotea he rangi mokopuna ki konei ki Owae Marae. You can hear the drums going. You can also hear the karanga still going. You can see many familiar faces no Taranaki, no te maunga, no ngā iwi katoa o Taranaki i tēnei ata. Beautiful to have our pepi, our tamariki, our young ones. You can see Matua Shay Wilson there as well. Good to have our cousins from Te Kāhui Maunga, me ki, here to join us in celebration of what is a historic moment for us all. We've got Matua Craig on board today, doing some reporting. Live reporter. You got to be careful when you talk to those reporters. You don't know when. You never know when you're on the clock or not. But it's lovely to have him here and be a part of the special day for our maunga. He covers a lot of stories actually. Across our maunga, e pāna ki a tātou te Māori, ngā kaupapa waka ira, ngā kaupapa motuake mō tātou te iwi Māori. We're just seeing a lot of movement going on in Te Ikaroa a Maui right now. Plenty of people to do hongi. I see that the chairs have also been moved around. You will see throughout the broadcast down at the back of Te Ikaroa a Maui, that is where the signing will take place. Now we had a couple of comments online. Why didn't they have the Pōwhiri outside? Different things like that. Whaitara plant Kia ora. We just got a message through from Kelly Poa there. Apologies for the background Whaitara playing at the same time. But we're here at Owae Marae. Ki Whaitara, e wakanui ana i tō tātou nei maunga mō te ata. We had a good 200 viewers on our live this morning, so if you're tuned in this morning, thank you very much for coming on and celebrating our maunga, celebrating Uri no Taranaki. Taking a look inside the house, we've got a couple of the mayors from the Stratford Council there. I can see South Taranaki District Council in the ware. I can also see some dock rangers, because as part of the redress they are, we incorporate all iwi, Māori, Crown, dock, and they are going to be looking after our maunga as part of this, the whole package really. So it's really good to have them here. No doubt you would see a few familiar faces. Also good to have our rangatai be a part of this day. I mean, it's definitely not a day off school, because they are learning, they are seeing, they are hearing, they are feeling.
e hoa ma, and that's what it's all about, is to bring our young people in so that they can be a part of these occasions, so that, you know, when they grow older, they will be able to look back and be like, yes, I was there that day. I remember Auntie so and so. I remember Kui so and so. I remember Koro Tipini O'Brien. So yeah, it's really good to have our young people be a part of this. Yep, there goes Doc. All the ones in green. Iwama there from Doc, Department of Conservation. Obviously, their boss has told them, put your get up on. Put your get up on, so everybody knows who you are. And you know, if you are on the Marae and you're tuned in this morning, you can go and talk to these people. They're going to be the ones who look after our maunga on our behalf, and you can go and talk to them about the ma'i that they do. Hopefully we can get somebody from Doc to come on this morning and have a little chat to you as well. Plenty of people out there on the Marae. Here at Owae, I can see furs, I can see hats, I can see coats. Everybody's looking absolutely amazing. There's one of our official photographers there. She's one to just get in the action. She doesn't mind if she's blocking your way, so long as she gets those really high quality shots to document what this day is all about. To get the smiles, to get the tears, to get the emotions. So for the future, when you look back on a day like Te Ruruku Pūtakerongo, you've got pictures there, you've got wakaua there, and you can see and you can feel and reflect about what was going on that day. It's almost like you can be a part of it. So she is a walking historian, Iwama, with that camera she is. You can see Kurt Kormini there with the drum. A very important part of our Taranaki tanga, the drum. The flag flying high on Te Karoa, Maui there. There are just so many people here, and it's wonderful. If you're headed down to the Marae this morning, just remember that you can drop off your kaumātua at the front gate, and then find yourself a park as close as you can to the Marae. Our wardens are out there. Ngā mihi atu kia koutou ngā wātene Māori. E mana ki te aki ia mātou I runga I ngā uarai. Yeah, so if you're thinking about coming down, then parking is on the street. This process here, the second Pōwhiri, will be going till about 12 o'clock, and then we will have that signing ceremony. From about 1:30 on, we will have the hākari. If you're coming down, as you can see, there are many people filling up the ware this morning. And if you can't get yourself a seat inside, do not worry, because TSH has come to the party. They've got a massive screen and a marquee which is situated just out the front of the ware nui there. You may have seen it on some of the earlier pictures. So that tent and that marquee has been set up for the overflow of people, extra seating in there. There's also a big massive screen, and TSH has also provided some big speakers for everybody so that you can hear the kōrero from inside of the ware. You can see our rangatira lined up there on our pai. There goes our Auntie Judy, who did the karanga on behalf of the Crown. Magnificent lady. She is Auntie Judy Ray, looking stunning as always. Good to have our tamariki in the ware. Good to have our cousins from the other maunga. Willow Jean Prime, te rā wā inera. As you can see there is the marquee, and just underneath the roof you can see there's some speakers there and a massive screen there. That's for your viewing pleasure if you're out there on the Marae and you can't quite make it inside that ware. That's that opportunity for you to see inside, and that coverage on that screen is brought to you by TSH as well. Just looking here, we can see our Ngāti Rua Nui Wānau, our Ngārua Inerangi Wānau. I can see my dad there as well, Mike Neho. Hare te hipango there, going in for a hongi. Here no doubt to gain some votes, but also here for our maunga. Wonderful, absolutely wonderful. See Uncle Sandy Parata there.
He's a kaupapa man. He's definitely a kaupapa man. And no doubt he will be honoured for all the mahi he does. You know, kore te kumarae, kōrero mo tōna ke reka, engari, ko tēnei tangata, mean. Not only does he have the stories, e hoa mai, and like when I've sat down with Uncle Sandy before, he's talked about his rugby days and coming down to Pātea and how they were like the hardest rugby players ever. But tōna mātauranga Māori, me ona akaro nui ki tōna iwi, ki tōna hapu, ngā tangata katoa, huri noi tō tātou nei maunga. Yes, a few other guests coming in this morning. That looks like my Auntie Kerry. No, that's not my Auntie Kerry. Kororoha there. It's an absolutely hive of activity here. Ladies and gentlemen, there are probably like 4 or 5 different news agencies here. We've got 3 News, Te Karere, Te Ao is also covering this. We've got Te Reo o Te Uru, who are covering and doing a bit of a story. We've got Mātua Craig, our local democracy reporter, capturing what today is all about, giving us an in-depth look at, if you weren't able to make it, you'll be able to read about it, you'll be able to see it, you'll be able to hear me going on this morning. For you, there goes my cousin Jamaica Anderson, just giving hongi and a ki'i to her uncle there. Probably wants to catch up, but we can do that later on. My cousin, working for the government these days. It's good to see a lot of our Māori people in different roles within the government, the different agencies that are a part of the government, and policy makers and policy creators bringing that Māori, whakaro Māori, that Māori lens to these policies and really making change for all of Aotearoa. You probably can hear a lot of kata kata. You can hear the drums going. The drum will continue to go until everybody is seated. A couple of faces I know and a couple of faces that I know but don't know their names. E hoa mā. For many people who go to the maraes, often at times it could be your first time, especially for the people that work in these agencies. What's really cool is that Māori has been spoken, has been heard on the news. Every time they come in, every time they exit out, they are e kōrero Māori ana. Jack Tame is one who I love. I'm like, brother, you can be a part of our whānau anytime. There's a beautiful shot of our people looking after our people. There are many people walking around with water, and that beautiful ware right there. E hoa mā te Whaitara nui o ngā rui. Wonderful shot. Absolutely stunning shot. Back inside now, and as you can see, there are many people. It's Uncle Jamie Tuta there. This will be a very proud moment for our uncle. 6 years in the making, Te Ruruku Pūtakerongo e hoa mā. There's a beautiful shot of Tamawa in it. Absolutely stunning. I mean, a couple mil for that one. This will be my first time going inside. Some great shots there from Tamati this morning. You know, when you come through to the hongi and the hariru, this is probably the only time that you get to actually kōrero to everybody, and you can have that quick little 5-second catch up if you can.
talk about a kaupapa that you've been waiting to see that person. Often at times you can't catch those Māori anywhere. You've got to catch them during the hariru line. And that's a perfect place because they can't go anywhere. You can hold their hand, you can hongi them for as long as you like and talk about your kaupapa. I think there was a bit of a... Oh, I can see one of my friends there. Victoria, still working for the government, I see, girl. Girl from Pātea there. Beautiful shot of our ware te ikaroa Maui this morning. As you can see by the flag and its movements, there's not very much wind, so the sun is absolutely shining down. I can see many people have brought their pōtai with them. Obviously with a wide brim, they should be okay for the rest of the day. And as you saw earlier, we've got people walking around e kawe ana i te wai Māori, so that your thirst is quenched. Plenty of news agencies. I can see many of my uncles here. They take off their shoes, they go do the haka Pōwhiri, then they put their socks back on, then they head into the ware, and then they have the kōrero. As you can see, everybody is just slowly dispersing, finding a seat and finding somewhere to sit and talk and get the feeling of what today is all about. We've got tamariki, we've got our poi, we've got our piu-piu, we've got the best hats, we've got our best jackets on. Absolutely amazing to be here. Maui Pō there in the distance. But plenty of people spread out all over Marae. Kaore roa, ka timata ngā kōrero. Mā te au kāinga tō tātou nei kaupapa e wakatū wera I tēnei ata. Ko te take as you can see, when we go back to a shot in the ware, you'll be able to see the line of the speakers. So got David, Dorba, Uncle Jamie, and all adorned in our kākau taonga. Really cool to have pukeariki bring those out, and not to just sit there and lie there and just to look at. Engari, ka waka mauai te tangata taking their seats now. Just a couple of other people to get ready before we kick off into our Pōwhiri this morning. Ka waka tau ai te karauna kiko nei ki Owae Marae e hoa mā. Mari ora kia koutou, katoa e mātakitaki mai, wakarongo mai nei ki runga i tō reo irirangi Māori, te kori mako o Taranaki. Really proud to bring this broadcast to you live on Facebook and on air. E hoa mā. Just those final touches, making sure that everybody's found their seats, and then no doubt we'll get started with our first kai kōrero for the day. Ka tahuria ki tātou.
Nō reira, tēnei anō rā o toko maru e mi I kauatura me tōna tuki kia wakanui I tēnei rā wakairairo o tātou. O tō tātou nei pou, a te tau eke maunga I a Taranaki. E mi nei, e mi nei, e mi nei ki a koutou katoa. Ara, tēnei rā, te tūpuna me tōna tuki. Ko te tūpuna tamarau te ke tanga ārangi. Ko tōna tuki te pia, ko tōna tuki te tangatanga I te rā. Ara koi ara, ko te atiawa. Ka piki ake rā, ki te roa ngā iwi o tātou. Pērā I a Ngāti Tama. Ara Ngāti Tama te ringa kumu. Pērā nōra I a Ngāti Mutunga te wakararunga taniwa. Pērā nōra ki uta. I a Ngāti Maru Aranui, kei te kou oro e āna I te wenua. Nō reira tēnei mātou e tukumi atu rā ki a koutou. Ko tai a tīnana mai ki a wakanui anōra I tēnei kaupapa. Koutoa nōra I ngā minita, ara mai, ara mai, ara mai. Ānaru, o ki mai rā ki tō taone I a ngā mutu. Nō reira, Eugenie tēnei anōra te mi I atu ki a koe. Nāna nōra I kōkiri I tēnei kaupapa I muara. Nō reira aramai. Aramai ki tēnei o ngā kaupapa. Ara wilau tīn tēnei ka mi atu ki kia koe mo tō tātainga mai ki ta wakanui I tēnei o ngā kaupapa. Ara, ka kitea nōra I ngā wakairo, ngā pau o tēnei o ngā ware. Nō reira, koru anu I tērā, no te wako o mamari. Ki te anōra I a tau enare, I a one eke Rankin, nō reira, Willow, Hami, o ki mai I tō ware, o ki mai I tō ware. Kei te Pōwhiri mai I ero ngā pau toko manua, o te ikaroa Māui, ara ko tau ke te apimana, me tāna onunga ki o tātou nei kiingitanga, ara ka wakanui atu rā I a rātou, e no oana ki runga I ta aureo atapu o ngā mātua tūpuna. Kai raro I ora, kai muri I ora, ara, ko tō tātou tūpuna I a tītoko wara. Me tōna kōrero, koe I ti taku iti, ka tūre au ki runga I ngā maunga waka I o te ao. E kore au e mate kā mate ko te mate, kā ora taku toa. Nō reira tēnei rā Taranaki Maunga, e ora ana ki runga I tōna ake wenua, e ora ana ki runga I tēnei kaupapa ko wakapiri nei, ko wakatata nei I a tātou I tēnei rā. Ara, ka tū tonu I a Taranaki Maunga, e kore mātou e wakarerea. Tū tonu, Ruruku Pūtakerongo ana Owae. Ruruku Pūtakerongo. Pērā I a mātou o Taranaki Maunga e Ruruku Pūtakerongo ana ki runga I tamato te unua, e ora tonu ana. Ara, te peka atua nōra ki te wakaro ki o tātou nei poropititanga. Ara I a tō u, I a te witi, I a te ua au mene, rātoa nōra, ka mii mea o rātou mai ko otia. Anei rā mātou, I ngā wai o tango ngā mātua tūpuna, kia waka nui, kia waka tūtuki anōra I ngā ia o ngā mātua tūpuna. Nō reira, anei tēte I o ngā ua kua puta. Ara tēnei te wako o ki ngā mai o te maunga e kao. E kore mātou e wakarerea. Nō reira, kei konei mātou, kei konei tātou, e wakanui I tēnei kaupapa, I wakapiri nei, e wakatata nei I a tātou I tēnei rā. Kei te pautū wārungo o tēnei ware, kei runga rā, ara, ko tō tātou nei tūpuna ati awa nui tonu, ko awa nui ara. E kei ora, kia rauru, ara rauru ki tai, e kei ora, kia toi te uatai, ara, ko toi kai rākau. Ko ia rā ta pautū wārungo o te ikaroa Māui mi I nei I a koutou I tēnei ata. Ara, ko te pau tāu, ko te pau mua o tēnei ore. Ara,
ko uenuku, ko turi ariki nui, a ko manai anora. Uri noi tēnei ore ko ngā kōrero ko wakaero ia, ngā kōrero ko tukutukungia. Ara, tēnei anora mātou e tukumi i kia koutou ko aramai nei. Nore era e te ware, tēnei te mii, a tēnei anora te tangi. Te tangi anora ki a rātou ko we e atura ki te pō. Ara, rātou ko we e ngā rātata nei ngā wiki kua paure ake. Ko wakatako toria ki runga i ta wāriki o te aroa. A ka tangi ia, ka poroporo akitia, ka tika, ka ia. Ara, ko riro te mūmū, ko riro te āua, ko te reta paratou ko maunu, te ika ki roto i tō narua. Wai o ake rā ia rātou te unga mate ki te tūranga kau o reua, o ki rawa mai ki a tātou e te unga orai ngā wai o tango o rātou mā, ko e tūrangi tia. E tūwana ki runga i tamato o te whenua, e piri nei, e tata nei me te nei kaupapa, no reira, uri no te ware, tēnā koutou, ara, tēnā tātou katoa. Ka te pōtonga nā runga o Pōnakarai, e waka maunga tūno te iwi ki reira i te wae tamai. E karo tangata ana karamai, tēnei ka koke i te whenua kawiti. E pahe te kauri tua ia, nā iwi marike nā. Tauna i hora, tō kiri o te maka, tēnā kariro. I te ropu ahu e taka i te rangi nei. Tauri mai o matanga wai e rere i roto Whaitara ko te wai tēnā i tuku. Ai o ai toki rira e roto matara nui nā kui miri ho. Kia pai atu koe te haere ki rarora maho tupuna. Koe Pōwhiri mai, nau mai e tama, tātou ki konui. Ki atu koe i te rangi tuatahi, i te rangi tuarua. Kei reira te ora ka hua au e tama, i tuku atu koe. Kia whakatauria ngā mai o tawiti, kia o ki tūmai, ki runga ki o iwi. Ki roto Whaitara ki a koe, i te nui a tia Whaitara i rua nui. Katoe au, katoe a Whaitara he te pū o te riri. Ano reira, tēnei anora ka mii, tēnei anora ka mii. Uri noa te wānau, uri noa i te motu, uri noa nora i tēnei o ngā ware o tātou. Tēnā koutou, ara, tēnā tātou katoa. O kutuku o kau kutau i te kau te mātoi o te rangi tēnei o ki rā te Taranaki Maunga. Waka e ki tia ki runga o te moana wai, te moana tua, te moana oru koe. Waka tukuria he kawa ora.
Te kawa kei te āpiti o te rangi, kei te matata o te rangi, kei te mātoi o te rangi, kei te piere o te rangi, kei te haruru o te rangi, kei te uetuki o te rangi, kei te ngāteri o te rangi, kei te ngāwa o te rangi. Te kawa pūwai, nuku pūwai, rangi papa pūwai, e tū pūwai, tangaroa, pūwai, tau pūwai, ari pūwai, oku pūwai, muti wāri ki te kia wai. Tāne rua nuku, tāne tokarangi, te pīpī, te wariwari, te ātā, te tamuikarangi, te putanga, te tauira, te waiao, te ao māroma, eke, mai, te kawa ora. Pūwai, tīrunga, te kawa iraro, te kawa tāi, te kawa tukia, te kawa mania, te kawa pāike, te kawa rauiu, te kawa rau mato, te kawa tuputupu nanui, te kawa tuputupu roro, te kawa tuputupu rau, te patu te kawa. Patapu te kawa ka au, te kawa ka ea, te kawa eke, mai, te kawa ora. Turuturu o witi, o ka maua kia tīna. Tīna. Aumi e, ui e. Tai ki e. Ko te mate o te whenua, ko te mate o te tangata. Arā, ko te mate o te maunga, ko te mate o te tangata. Ka mate, ka ngau. Tō tātou oranga, o tō tātou iwi mao. Anā, tēnei wā, ko hoki mai anō te mauri, te mana ki runga ki a mata. Tēnei rā, o ka ira. Kia hoki anō ngā whakaro ki a rātau mā kua meni atu ki te pō. Nā rātau te tono. Nā rātau te timatanga o tēnei whakaro. Nō reira, he honere rui, ki au ki te tū. Mō rātau kua ngaro ki te pō. Nō reira, ka hoki anō ngā whakaro ki ngā kuia, arā kia Aunty mate kā, ana kia kui Sally, Karena, kia Ina Okeroa, rātau no roto o Pariaka, no roto o Ngāti Roanui, no roto o te maunga. E whawhai mo tō tātou maunga. Te timatanga, huki anō te ingoa o Taranaki ki runga ki te maungara, e hara ko Mount Egmont. Nāia nei, ka tika, ko hoki anō tērā ki mātou. He whakaro rangatira ki mātou, te iwi o te maungara. Nā te mea, ana e whawhai rātou, ko tahi mano, ko tahi rau, ko tahi mano, iwa rau, ono te kaumārima, ko riro atu te maunga, ia mātou. Ara, nā te hia, o te kawana i auara, mo tā mātou whenua. Koera te take, ka mate ngā tangata o te kāinga nei. Ara, ka mate te whenua, ka mate te tangata. Ara, pērā ki ngā iwi katoa o Taranaki. Ko riro atu o tātou maunga. Ara, pērā ki roto o Ingarangi, ki te Thames. Ara, te maunga o Taranaki, ka rere ngā wai mai te tihi o te maunga ki te ngutu awa ki roto i te moana. Ara, ko te oranga o tō tātou iwi o roto o Taranaki. Ki ngā waka e toru. Toko maru, kura haupo, Aotea. Ngā wai katoa, ngā wai tapu katoa o te maungara, ara, ko te oranga o tō tātou iwi. Kua ngaro atu, mo te kotahi rau, ono te kaumārima tau. Katahi anō ka hoki mai ki mātou. E ahai, nā te he a te kawana, nā te he a te karauna. Nō reira, tēnei te mihi aroha ki runga ki koutou, mō tērā, hokinga mai ki mātou, mō tō tātou kāhui tupua. Arā, ki roto hoki i ngā whakaro, arā ko te Ruruku Pūtakerongo, ana kei roto i a tātou. Anō reira, he mihi nui ki runga ki koutou. Anaru, ai, kei te mōhio au no roto o ngā motu, ko hoki mai ki tō kāinga, kei te tino mōhio koe ki ngā kōrero o mātou, pāna ki te maunga. Anō reira, kei te mihi atu ki a koe, hoki Willow Jean, Harete,
koutou katoa kei roto i te whare raiona. Ko reira nau mai piki mai. Anā ko hoki anō ngā whakaaro ki a koe e te koro matua kei roto o te tonga, o tai wakarunga, kei te mihi atu ki a koe, engari ko hoki anō koe ki te koro matua tūturu ki roto ai mātou. Nō reira, he honore nui ki te mihi atu ki koutou o te karauna, ki roto i te papa atapai, ki roto i a koutou katoa ko tai, ki runga ki te kaupapa o honu. E rongo, e kore e mimiti te wai, kei te rere tonu ki te moana. E koro pupu ana i rongo i ngā wā katoa. E kore e mimiti, kei te rere tonu te wai, o tō tātou maunga ki te ngutu awa. Nō reira pērā ki te iwi o Taranaki, kei te tūtonu nāiane, kei raro i tō tātou maunga tī tōhea. Nō reira, hoki anō ngā whakaaro ki runga ki koutou, ara, ko Aotea te waka, ko turi te ariki kei runga, ko rongorongo te Pōwhiri, tō tātou kuia, ana ko tāne roaroa, ka puta ko ruanui, ana ko tātou kei roto i te ware, e tautoko ana te kaupapa kei roto i a tātou. Nō reira, e waru ngā iwi o Taranaki, e toru ngā waka, engari, ko tahi te whakaaro. Ko tahi te whakaaro ki tō tātou tūpana maunga, ki tō tātou kāhui tupua, kei roto i ngā kōrero katoa, mo te tōpuni ngārau, mo te tōpuni kokorangi, ara tai ki ngā kōrero o te Ruruku Pūtakerongo. Kia ora. Kia mau ki te katoa. Nō reira, e raro i tēnā, taku mihi aroha ki runga ki koutou. E tautoko ana ngā mihi ki runga ki a koutou. Nau mai, piki mai, whakatau mai rā koutou ki runga o Manukorihi. Whakatau mai rā ki raro i te maru o tō tātou maunga tītohea. E karanga nei ki runga ki a koutou. Nō reira, kei raro i tērā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Paimārire, Uncle Rukutai there. E kōrero ana mai te iwi o Ngāti Roanui. Kei te tūtonu, kei te rere tonu ngā wai o te mai. Tēnei te manuti i ori ti onga, e ti oro ake nei. Ai, ai a te pō. Kia tū mai ko ngā wetu tākiri ia o te arai kafua. Kia tākiri mai ko te atai te matapi i o te rā uiti. Kia ara mai te rā, ki uta ki runga arua peu. Kia ara mai te rā, ki tai ki runga o Taranaki. Ti e mauri ora. E te minita. E te kāwanatanga. Aere mai rā e runga i te rau karanga. O te Taranaki Maunga, te tūnei.
rā ko te araputanga o Taranaki, te tūtau toko nei. I tēnei rā nui, a koa ngā ono ngā kiro tono, i ngā iwi oko nei, e tū nei ei reo, mō uta. Me te mātau no, i te irautanga ake, o te ika mana nui e ora nei, o te ika roa e tū nei. Ka wānau mai te kāui maunga ki uta. Ka toko ake te ia ia. Ko te ia ia nui, ko te ia ia roa. Ka pupu ake te riri. Ki uta. Ka tai. Ka tuku atu, amatua te tapu. Ka piu ai te tumu, o matua te mana. Te toka. Ko ea ko matua te pui. Ko te rau oto. Ko ea. Hei Siri. Hei Tom Tom, hei Nevman. Moto tātou maunga tau eke. Te tuake nei ka putātu. Ki tai. E tū tonu nei. E tū tonu nei. No reira aere maira. Ko tutuki te aua ki ngā mate. E oi anō. Aere maira me te mātau. Ara. Ko ngā tau maa. Ko ka uangia. E ia ke ngā kau. I riro atu te mana waka aere. E nori ko te mana atua. I pupuru tonu. I pupuru tonu. I runga no. I ngā wā i tito ea. O te maunga te tuakenai. O tira. I ngā uri. Te wakatau atu ia koutou i roto i tēnei rā. No reira aere mai. I tērā marama. I te maupatu au. I te riri. E oi anō. Ka mau au i te poe. Ai tohu mo te pore. O tira te raukura. Ka titia. Kia mau ai ki te Pūtakerongo. Kia ruruku tai tātou. Kia ruruku tai tātou. E oi anō rā. Ko te aki aki nui. Kia kaua tēnei rite ki ngā ni o katikati a te kiore. E inoi atu ana. Ko reipa i tēnei wā. Ko wai ake a pōpō. E oi anō. Koutou. Ngā kaimai. Ka no o tonu a koa kōwai katoa. E inoi atu ana. E inoi atu ana. Kia mau ki te Pūtakerongo. Kati ake. Ui a mai rā koutou. Tui a mai rā tātou. I roto i tēnei rā. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Uri noa. Tēnā tātou. Katua. Nā wai koe mau e ki atu e tiro i atu ngā ngaru e aki ana ki wai puna ki te mata mi putiki warani ko ngā titu po ka piki piki te iwi tau maka karoro ki a te tikiro ki te ao ka wai wai tāta i ki kai wai ki rā ko te kirita i ko ngā paerangi po tu ana ta
rā. E mi i atu ana, i roto i tēnei rā, e te minita. Ngā kano i katoa te ware pāre mata, o te taa manu iri, o te taa au kāinga. Tēnā koutou, o tino i te wā, kao a te tangata, ka ariru, ka rongo i te mātau tau ngā ringa ringa, o te puni wāine. E tō upea, me are mai rā koutou ki tēnei taa ki ma anai. Ka tirawa, tēnei ka mi i atu. Koutou e kui mai koro mai te pō, maranga mai rā, e tu e koro kaira. Ki atu rā ki te ruruku o te Pūtakerongo. Ruruku ka te pū, ka te wau, ka te aka, ka te tāmore, te nā te ruruka u, te nā te ruruka mau, te nā te ruruka tāne. Ka u, ka mau, koutou e te karauna, i taka ia mai rā ki runga i te mata te whenua, ki runga i te marae, kia u mai rā ki roto i te puko o te ware nei. Hara mai rā koutou, hara mai rā koutou, hara mai rā koutou. Nā tō tātou koramatua e karangātura ki a tātou. I ara mai rā. E hara te wai toongi atu rā ki rungi te pēpa. I moe atu te pēpa me te pēne. Kia wai toongi atu rā ko tātou koramatua. I karanga ki a tata. I karanga ki a tātou. Mai parinini. Ki tai pake. Mai te awa tupua. Kia rere. I te takutai moana ki te pane o te ika. I ranguna atura a te kāwi maunga ki uta. Te kāwi maunga ki tai e matua te tapu tēnei ka tūmi i rawa atura. Nau rā e karanga atura ki te karauna. O ti anō rā, te honanga atura. Ka rere te kāwi maunga ki te pane o te ika ro ki rungo o puke atua. Hara te honanga atu o tātou o te kāwi maunga. Mai te kārua i kanui, mai te taiuru, kia rere ki te pane. Hara, te kāwi maunga tērā, nā te kāwi maui, i kukume mai ai, te i kanui, o tō tātou piringa wari. Hara pērā kia maui i piua tana mataua piki mai rawe, e kukume mai ai koutou ki roti i te puku o te ika. Hara mai rā koutou, hara mai rā koutou. Hei kai mo tā uri mātea, hei kai ara mo tamanu i te rā, hei kai mā tata. Nō reira, e te mineta, hoki mai rā koutou. E ngā mema ulauti, ngā mema o te hore, hoki mai rā. Hoki mai rā, koutou e tuatu, i kiti atu rā e ngā pau e rua. Ko tūpo horo nuku tērā, ko tūpo horo rangi. Ara, ia umai tērā kōrero, ka rere te kāwi maunga ki te pane o te ika ki te waka puare te waha o i kanui. Ia humai mai rua tūpua mai rua, tāwito o te wai maanga, ka puta ko te ara tūpua. Ko tūpua horo nuku, ko tūpua horo rangi, anei te kāwi maunga nei, i waka tau kia kouta. O ti anō rā, e hāmei, e walau, kei te kokonga rā, a hoira tērā. A pirene ki tērā. Hoki mai rā, ki o koutou tūpono o te Pōwhiri, o ngā tikuri tēnei kami i rawa atura, ara ki te tautoka atura i tō tātou mineta, i rungi te arakmanaunga. I rungi te arakmanaunga. O tino rā e koro, i tautoka atura ngā kōrero, kua tika atura, hara mai rā koutou, kia waka tika ia mai, kia tika. E hara, mā wai rā koutou i te paina atura Egmont, ki runga ki taku tupuna. Ara pērā, pērā ki ngā tupuna e aere ki te kura. A kei te mange rawa atura ngā pauako, i huri atu tō tātou, ingoa ātāhua, ingoa Māori, ara ki ngā ingoa Pākehā te. Ara pērā ki tō tātou tupunara. Hara mai kia whakatika mai a kia tika. Kia whakaponohia mai, kia pono tōna ingoa. Ara pērā kia moko tanga hea te taura mai taku kaki.
tongahea tōna ingoa mai tōna kaki. Nō rere koro, ko koe tērā, e taranaki e tū i te ara. Mai te kāhui rua, mai rua tūpua, rua tāwito, rua te pūpuki, rua te hihiri, rua te mahara, rua te wānanga, rua te kōrero, rua te tira. Ka moira ia tau tūrangi, ka puta korua taranaki tērā. Ara e hara he maunga nei, he atua, he tupua. Tā te kāhui tupua. Ara e koro, nau rā e karanga atura kia tātou katoa ki te okitanga mai ki o rekereke. Nō rere e koro te nei kamihi. Ara e te karauna kai ngā koro matua hara mai, hara mai, hara mai. Ko koutou te koro eti, ko tō tātou maunga te koro matua. Hara mai rā ki te whakanui atura tēnei kātū kaupapa. O ti anō rā tū tā ki nā tura ki a koutou i te hau o te tonga. Ara hara mai ki te hau o te uru. Nō reira tēnei kami i rawa atura ki a koutou. Kei te karauna ki rungo o kaiota, ara anei taranaki wānui, ngā uri o reira. Nō reira, e ngā waka e toru au te kura haupo tokomau. Mai pare ninihi, ara ki te pane pane. Ara waka witi atura ki te tauihu. O te waka, me tō tātou wānau, kai reko u kai ware kauri. Ara, kai wera i te wanaketanga o tā tātou pai ako kōrero. Mai raro i te rekereke o tō tātou maunga e tuakene. Nō reira, te nārā koutou, tākina. E arara e kui mahe koro marae, ki runga i te tangi o te poingai Tākina! Ko kura moia hu tērā, hei māngai mo te upoko. I rungi te au kāriri, i rungi te au kāngi. Kia māko ako a te au riri. Kia māko ako a te au mua. I te okitanga mai, ara, tō tātou tūpuna. Nā, ei koro ai aro a ki rungi a tātou. Nō reira, kai te karauna, tēnei kami, te minita, ngā memo, te whare mata, ngā koro matua, koutou ngā wai, ngā ringa. Ara, pēne ngā tari, nau mai, hara mai. O kia tura, kia rātou, ki te tai wakarunga. E wakangaro atura, ki runga, o tia nora kia tātou i te tai wakararo. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Anō, ko kura moia hu tērā, hei māngai mo te atiawa. Toia te marae nei, koe ko tara wainuku. Ora ia atura te takapau nei, ko tāpaki marae. Ko te takotoranga ngā kōrero tupu ai ahu mai te hare kai mirumiru. Titiru i hoe tāne ki uta ki tea i a taurangi.
Uru atu au ki te paepae tapu o te whare o tāne. Uru atu ai au nei e tāne. Tiri tiri a ngā rau kiwa oe hai. E taki nei te karakia ki rungai ngā rahu I hari ara e tahurangi ki rungai te tihi o Taranaki. Nā wai anō ngā rahu rāna maru whakatare. E whakatūria ko tōna whare wānanga ko karakatonga. Ka puta no ko tōna tamahine ko rauhoto. Ka moai arua Taranaki ka puta ko taurangi. Nō reira ka kite atu e hara I te mea hou ki te Māori nei. Ki tēnei ki te whakahou I te ingua ki runga I te Maunga. Puke o naki, puke haupapa, ara ko Taranaki e tū mai nei. Kia hoki mai anō ko te mana ko te Māori o tōna ingua ki runga I te rohe. Wa kōrero hia te rautau ono te kautau nei te hipa ngātu I te ture. Wa kōrero hia hoki ko te ahuatanga o te tata, rima te kautau, I roto tonu I tēnei whare, I tuku nei ngā kōrero, ana ki roto I te pene. Nā tau kei te ape mana e huna nei au, taku kanohi au e kōrero ana, ko maanga ana, ko wirumu kingi tarangi tāke ki runga I aia. Ia tia nā ko te ahuatanga o tērā kōrero, I tērā rā e huna kāpata ana te mahi. Huna kāpata ana kia pue huatu ai e rā kōrero. I te rima te kautau e huna ana. E totari ana ko te iwi kia tai mai tēnei rangi. He pēnei tonu ko tēnei taonga, he manua piharau. Me manua piharau ko te ahua nei o tēnei taonga. I te mea rima te kau, rua whakatupuranga e tatari ana ki tēnei rangi. O te kōrero o matakātea ki runga orangi tuapeka. Kia te wero. Kia au tonu ki tō wāti. Ka whati nei ko te rā kau o Waikato I te rā e whiti ana. I te rā e whiti ana e huama. Kia kite e te tini e te mano. Kia mutu tēnei āhuatanga o te whakahaere kaupapa I te kāpata. Kia kore e kitea e te tini e te mano. I runga ia orangi tuapeka, I kitea e te tini o Waikato, I kitea e te tini o Taranaki. Ka mau te rongo, ko te Pūtakerongo tēnei e kōrero hiana. Kia kitea, kia rangona. Kia tai ai te ki, ko te ingoa rānō o te Maunga ko Taranaki. Engari kia tikina atu ngā kōrero tani wharau. Ia e kōrero ana ka uau ki te uira e wā iruan rārunga Taranaki tito. Ia! E ko rauhoto tapa iru kaiara hiarua Taranaki e. Maranga mai e kue ngā mahanga tairi e kori. Wikoi takahi wakana pukana hei. Akua kari te aro atu kia mamahanga tari ana e roto I te kari te ngeri. Ai te kōrero rā mō ngā waka. A Aotea, a toko maru a kuraupo e tū mai nei. Wa nui ngā kōrero ko tahi te maunga me ko tahi anō te iwi. A rā no ngā iwi, ngā waka, engari anō ko te kāhui maunga katoa tēnei e noho mai nei. Ko te kāhui pō a koai a ko rātau kua maunu. Ko karama, ko ngā māngai o roto I ngā tau, ko te kāhui au, tēnei te rā e piti mai ana. Nō reira e ngā mema paremata, anaru, Glenn, tēnā anō koutou, harete, Willoughby, tēnā anō koutou, haere mai ai. Ki runga anō ai tō mātou mema nei, Debbie, tēnā anō koe. I runga anō I tēnei whakaaro, kua kati te paremata e wātea mai ai koutou ki hara mai I tēnei rangi. Wa wātea mai nei, I mua I te haere ki te rapu pōti. I mua I te haere ki te motu, ki te kimi, kei hea he whakaaitanga. Anei te tauira. Ko tēnei te tauira. Hipa te iwa te kau ōrau o te pōti e whakai ana ki tēnei kaupapa. Nō reira ki te kore e whāia muritia nei, e te kāwanatanga kei te pai, kei a koutou te rata, kua mana I tēnei rangi, I te iwi e tū mai nei.
Mai te wai a Whaitara nei te pūtake o te riri. Mai te wai tū mai ai a Maui Pōmare kia ki kāti konei te hua o te muru me te raupatu. Koia te tauira. Katoa nei o Taranaki whakai atu ki tēnei rangi. Tuku a te pene ki te pepa. Mau a ke tonu atu. Tēnā koutou, tēnā tātou. Mauhere I hari atu ki roto I te wai paunamu mauhere atua I reira. Te hokitanga mai ka hoki mai mea nei kupu. Kia kore ngā whakatupuranga e ware ki era. Te taimātanga I taina ki runga I a rātou. Ko te kōrero rā o apera hamatau nui I roto I a koe hami. Ko te kōrero e rua ngā manu mōhio I runga I te maunga hauhunga. Te rā kōrero ko tā rauatangi titiro mai e te iwi. Hea e te take e titiro mai ai, ko te muru me te raupatu, ko te whenua kore e te iwi, I runga I te hanga o te kāwana. No reira no tēnei rangi, me titiro ki te rā e whiti ana, me titiro ki te pene, me titiro ki te pepa engari te mutunga iho, me titiro ki te kotahitanga o Taranaki, I runga I tēnei whakaaro, tēnā koutou e te mine, tēnā tātou. Rua kire hon, tira... Ko kōrero ngā waka oroto I tēnei taha. Huri no I te maunga ka pai ngā atu te kōrero kia koutou tūtū mai tukua ngā kōrero e tikana kia rangon e nei taringa. Great kōrero happening here on the Pai at Owae Marae. E hoa mā, we're handing it over to the other side, our Manuhiri kia kōrero tai. Whakarongo wake o ki te tangi e te manu e karanga nei. Tūtuia. Hui huia. I oti I a koutou e ngā rangatira ngā kōrero e tātai hia nei. Te waka ki te maunga, te iwi ki te maunga, te tangata ki te maunga, te tangata ki te whenua. Nā, ka kite atu, ko hora wakatoa o koutou nei mana, ki te whenua nei. Ko Taranaki Maunga e tūmaina. Mai e te wāhi tanga hoki o te rangi me te whenua. Kia tūai o tātou nei maunga, whakahirahira pēnei
te puke anaki nei, e whenua whakaora i te tangata. Nā koutou anō i tui ai te tangata ki te whenua, kia rite te tangata ki te whenua, te tangata o te whenua, te tangata i pupuri nei ki te tapu me te wehi o te whenua taino mai ki o tātou nei maunga. E ka hore no he kōrero e tuatu ki tēnā kōrero nā koutou i tātai hia nei. Te rōpū kua tai mai, kia tātai anō hoki te rōpū nei ki te kaupapara. Ana, o tātou nei minita kua tai mai i runga i te karanga, o tō tātou nei maunga, kua neke mai, kua nuku mai. Ana, e ha te mea kia hono ai ngā minita nei, ngā koro matua nei, ngā piha nei, ki te whenua, ki te pūtake nei, ko te tiriti o Waitangi. Kei reira hoki te kōrero e noho tahi ana, te kōrero e tumunako te ana, mō ngā iwi e noho tahi ana ki Aotearoa nei. Ko te whare pāremata te tahi o ngā wahanga, te hunga kua tai mai i ngā Manukorihi nei na, no reira hoki te tō rātou nei kaha. Engari tēnei mea te mana, e kore tae te krauna te tuku. E kore tae te krauna te mau. Nā te mea ko te mana, he mana heke iho mai o tātou tupuna ki a tātou. Te mana o te whenua, te mana ki te whenua. Kua rōraua hoki, te koro wai, te kākahu a te Pākehā i noho nei ke runga i ngā maunga, i te maunga ne. Arā, ko Egmont hoki te kākahura. Tangata tauhau ki ai tai mai. Nā, i ngā tau kua pahureake nei, kua kite atu te he pēa o te nāmai. Kua rongo tonu ki te iwi e kōrero ana. I tīmata i wirimu kingi hoki mai nei, mai i te whanganui a tara, mai i wakanai kia tiaki tonu tōna whenua ki tōna iwi. He ha te whakautu ko te pū. Ka mutu ka noho nei a titoko waru, te whawhai mo te whenua nei, mo te iwi nei, he ha te whakautu ko te pū. I tū ai, te whiti rawa ko tohu, tarawa nei kaupapa o te raukura, ka kite atu, tēnā he huarahi ki whakaorake nei te iwi, i te wā i tango wake te whenua. Ka mutu ki hei a tau iwi i tōhu. I riro, ko ngā tangata parau nei, te whakautu ki tēnā ko te whare hehere, e mena tika tōkoro e ruakere. Me pēhea rānei te ngākau o te iwi, mena ka taka ki pēra i ngā tau kua pahure. Mamai rawa, kua tanga waka te whenua, kua murua hoki te whenua, kua pohara rawa te tangata. Ana, kia mātaki atu ki a tau iwi e whakaorake nei rātou i e rātou. Kia kaua tātou e ware hoki ki tēnā momo tangata ko te settler. He settlers. Kua āhua ware tātou ki tēnā tū momo mahi i awa wāra. Ngā hoia, ngā āpiha te krauna, te kāwanatanga, engari me pē hoki ngā settlers, ngā mea i whiwhi ai. Ngā mea i whiwhi ai ngā hua o te whenua. Ngā mea i riro atu. Ngā painga katoa ki a rātou anō. Aha koa ko tō tā māwi pōmare, rawa ko te rangi hiroa i haere ki te whare pāremata ki hai i tutuki. Aha koa te ture ki hai i tutuki. Aha koa tō tātou nei whare a tāhua e tūmai ana ki hai i tutuki. Ki hai a tauiwi i tuohu ki te kaupapa nei. Ana,
I kōrero tātou I tērā tau ngā mahi nei e pāngia kia Sam Raumatima. Me te kōrero, ki hei rātou I tino whakatutuki te kaupapara, mo te rā anake. Ko tahi rā anake, engari he anga whakamua. Ne, aha ko he rā ko tahi, he anga whakamua, he tauira, I tauira hia, te huarahi whakamua. Nā koutou, I whakaki, nā koutou, I whakapai, I whakakaha ke te huarahi, I runga I te akoranga, I te reo Māori. Te hoki anō ki te wānanga, ngā hakapapa, ngā kōrero o rātou mā, nā reira e rua kere, e mihi tono ana. Nā e nā wānanga I whakaoho ake te iwi, te hunga rangatahi, kia kite atu, te he hoki o ngā mahi. Nā we nā pē, I whai kaha hoki rātou, te mea te ki ngā hunga kua tatu mai, ko he a koutou nei mahi. Mai ngā mahi nei a Sam Raumatima, me ngā wānanga nei, ko pakari haere te iwi, kia anga whakamua, kia tutuki, kia taino mai ki te rā, I te rāne. Nā reira tātou e titiro ana, tēnei mea te mana ki te whenua, hore kau he pepa, I tāi ai ki tēnā tū āhuatanga. Ko tēnā mana e noho nei roto I te āhuatanga o te tangata Māori, tangata whenua, nāna anō te kōrero mo te mana. Hei ahara, te pepa. Nā wai teka ma te taitara hoki te whenua e hoki mai. Koe no, ko tahe no te mea pai mo te taitara, ko te hoko. Nā rira tēnā koutou. Tēnā koutou I rungi te āhuatanga o ngā mahi oti nei e koutou ki e taimai ki tēnei rā. Kia Pōwhiri tia ki te minita tāna I whai kaha nei I ngā kau nui nei ki te kaupapa. Taino mai ki tō mātou nei tuahene, tō tātou nei tuahene, te mea, te toto Māori, uru mai roto I te whare pāre mata, kei kone anō, tātou e huna ana. Kia tutuki pai ngā kaupapa pēnei. Ko tika tonu te kōrero, he rā nui tēnei. E haere te mea he rā nui mō Taranaki noiho. He rā nui mo te motu putano. Kua kite atu te tauira. Kua kite atu te āhuatanga o te huarahi kia noho tahi ai, kia mahi tahi ai. Titiro ki te hunga kua taimai. Ko ngā rā pēa, ngā rā o tāmaui pōmare, rātou I kukume, rātou I whakararata, rātou I mirimiri, kia kite mai, kia mōhio mai, ki te hohonutanga, te whānuitanga o tō tātou nei ao, me o tātou nei Pūtakerongo. Ko te maunga I tū mai rā, I tū mai I te ao, I te pō I te ao. Nā, kei reira pēa, te whakaruru hau I tiaki nei te ngākau o te tangata. I kite atu, tika tonu te kōrero, ia rā, kore nuku, kore rereke, I tū mai rā te maunga. Aha koa, e kiana ngā kaunihera, ngā tari kāwanatanga rānei, no rātou ke te maunga, me pēhe rānei. Me pēhe rānei. Te nuinga ki kaore no rātou I tino tai atu ki reira. Engari ka mea tu, no mātou ke te, nā te raupatu. Nā te whakaaro kino, nā te ture kino. Haere te mea I tai mai te minita mātou katoa ki te, kia ranga haua ki tēnā tūmomo kōrero, engari kei reira te kōrero. Ngā koutou nui, hahuake, ngā kupu, ngā kōrero, ngā reta, ngā tuhinga, kia kite atu ai, kia mōhio tonu, ki ngā he o enei mahi. I te rānei, I tai mai te minita, me tāna kaha, nā te mea, no kone noho ki te koroke nei, I whakatupu ake ki ngā motu nei. Tōna ngākau nui ana ki te kaupapa, e ngākau nui ana ki te iwi. Nā reira, haere te mea kua tai mai tēnei te kauhau ki a tātou, he reo noiho, kia uru mai te tangata nei, I roto I te āhuatanga o ngā mahi kia tutuki pai te kaupapa he oranga no mo te iwi. Nā te mea kei kona anō te tiriti o waitangi e karanga tunu ana ki a tātou. Aha kua uaina te ua. Aha kua āwhāngia te āwhā kei runga te tiriti o waitangi kei kona tonu ana kupu. E kore ware ki ana kupu. Me he mea,
kei kona ngā kupu, kei kone hoki ngā kau e whakapiri ana ki tēnā tū āhuatanga. Ngā kupu te tiri. Kia tū ko tahi ai tātou, I rungi te āhuatanga o ngā mahi o a tātou nei tupu. Nā rere, Jamie mihi tunu ati kia koe. Nā wano I noho kaha nei, I noho hoha nei ki te kōrero ki ngā apiha te kāwanatanga, ki te hunga kahore mōhio, kuare raua. Nā wano I whakapau an tō nei kaha ki te whakatutu ki tēnei kaupapa. Haere te mea koe anake. Koutou katoa, I ngai kite au I a koe ngā taupua pahure e kaha tonu mana I te au I te pō. Nā reira tēnā koe. Me mihi ka tika. Kia tātou katoa hoki e noho nei I runga no te āhuatanga o tō tātou nei taunga e tū whakahirihira maina. Nā reira, me mutu au I konei, me mihi tonu ki ngā kai kōrero, ki ngā waka e tātai hea nei kia koutou kia tātou katoa. Anā no ki te iwi nui pēr, ko te iwi Māori. Nā reira, I runga I nei kupu, mihi kauana, me te maharatanga ki a rātou mā, haere ngā mate haere, ko eno ki a tātou te hungora, tēnā koutou, ki a ruhuhu mai tātou katoa. He hā te wai. O te aroha no he wai, e pupua ke Ko taku kupu whakamutunga pēr ko te āhuatanga o te hunga rangatahi, ngā taiohi, ngā taitamuriki, e o mooma nei kei wanganui a tātou. Kei reire hoki te whakatupuranga ki a pua wai mai tō tātou nei mana I runga te āhuatanga o rātou nei pokowhiwhi. Nā reira kia kaha ke tātou te aki te manaki I a rātou, me a rātou nei kaupapa ki a tupu ake ai hei rangatira no mua pupu. Nā reira, tēnā koutou, Koina te reo o Piripi Army, he māngai mō te karauna e wakabuti ana ngā kōrero mai tēnā taha o te paipai. Tukuna mai te kua maru a, kia mātou, ki rā pēr he maunga ke roto. Ua nei kua mutu ngā kōrero mo tēnei waanga kia tātou, kia whare oko wano ngā o tēnā tātou. Kua rongo ki te reo o te taiha, ka rongo ki te reo ngā taonga o katangitangi, ka rongo ki te reo karanga, ka rongo ki te reo o te aka Pōwhiri, ka rongo ki te reo mii, ka rungo ki te reo waiata o ka tau atu nei ki runga I te kaupapa o te rai e ami tēnā koe. Hoki mai ai, I reira koe I Aotearoa, ano nei te rā nei, ai māngai, mo ngā minita, mo ngā kauni era o te kāinga, ke ake nei ki runga I ngā iwi, o te kāhui maunga. Puta, ki ta wanganui atara, ki te tau I u, ki ware kauri. Korera, tēnā koe kare mōhio, ko te minita I tohu mai koe ki ara mai, ko taku tau ke te rānei a miria. Ka mihi au ki a koe miria. I runga I te rāpōtunga kua waiatatia nei ko tō tipua, ko tō
ko tō kore o eke, ko tō tupua, tupuna nei, ka wakaturi a tēnei ware, me ngā kaupapa kareme, ngā kaupapa murua timatahi e tōna wā, na ko ia mene mene mai tarānei. Mihana ki a koe tuahine. A tēnā koutou. Kia uru mai a hau, ora hau, mai a hau, kaha ki runga ki raro, ki roto ki waho riri hau, pai marere. I just got a text from my wife. She said, we're 40 minutes late. I said, perfect. E hoa mā, we can move into the formalities. We do acknowledge it's a special day. And when our iwi bodies can have an election where we all come together at 97%, it's a day to celebrate. Mihi ana ki a tātou tono. 98, okay, 98. 97.7. He's good with his figures, Jamie. But it is a day, but to see not just our ministers, but our councils, papatawhai, some of our tari come in, tiasi, all of you come in, because I know it's a bit of a swear word these days, co-governance, or is it just before the elections? But we're doing it whānau. So we're going to move into the formalities, and we're going to do the chair shuffle thing. We're going to face everything towards the stage. I'm going to ask that in the front of the which is the back, but it's going to become the front, just in front of the stage, we're going to place our kaumātua. Koina te reo o ware o ka wano e kōrero ana me ngā nekeanga mō te hainatanga me ki rā. Yes, I just want to acknowledge a few of the people that have been spoken about throughout the kōrero on the Pai today. Such people as Matua Anaru, Little Waiho tēnā. We had a few speakers up on the Pai here representing all of the waka, tokomaru kura haupo Aotea waka e te iwi. And yeah, it's just absolutely a fantastic occasion. We are going to continue on with our live, and you can just have a little bit of a gander about what's going on. On your screen, you will see everybody getting their chairs and moving them into the place. And down the back of Te Ika Roa a Maui, that's where they will be conducting the signing ceremony. E hoa mā. So we had Mitchell Ritai, hei maangai mō Tokomaru waka. Uncle Rukutai, as well as Uncle Che Wilson, both spoke on behalf of Aotea. Uncle Che, mainly for our sister and brother Maunga over in Te Kāui Maunga as well. Aotea waka was represented by Uncle Rukutai. Te Atiawa ki te upoko o te ika matua kura moiahu. E hoa mā, and kura haupo tākuta rua kere hon. Absolutely fantastic kōrero coming off our Pai this morning here at Owae Marae, and such a fantastic occasion to be a part of. We have got rangatai taio I paake mātua waia hurirona I te ware, hurirona I te marae Aotea. Ki runga I te pā o Manukorihi e oa mā. So as you can just see there, we have got the people inside of Te Ikaroa Maui just rearranging their turu. Some of you can vacate if you can hear me in there. Vacate and maybe give somebody else a little bit of a chance to be a part of this. Nah, I'm just joking. But it's a pleasure to be broadcasting to you all live here on Te Korimako o Taranaki. If you've tuned in on our Facebook page, we just want to send a big mihi out to you all. To Kaharau Rahiri, Hine Tina Kurangi. We've got Alana Presney on there. We've got Cherry Ngātoko, Pauako Pirini, Hereweni Nōpera, Atamari ki koutou. Wow, e hara ko te ata. You know, the kōrero went for so long, we were in the ahi e hoa mā. Katrina Taylor, Rachel Buchanan, Anne Sidwell, Malva Te Uru Manao Gardner. Beautiful name that. Sending a message out to Uncle Rukutai. Tēnā koe Rukutai, good to see you there to represent our pōkau pōkai wānau Rawe. Charlene Mawate Davis, hoki kia koutou e mātakitaki mai nei, e wakarongo mai nei ki runga I te paureo irirangi nei. Tēnei te mihi ki koutou katoa. Ko te kaupapa mo te rangi, ko te Ruruku Pūtakerongo. We've got that brother.
Have we got the brother? No, that's not the brother. No, that is definitely not the brother. I thought we had a brother here to come and have a kōrero. But it's a main kōrero up on the pai this morning. Ko te mate o te whenua, ko te mate o te tangata, ko te mate o te maunga, ko te mate o te tangata ka mate ka ngaro. Engari, kua tai mai mātou ki Owae Marae I tēnei rangi. E hara i te hainatanga no te pepa no te pene, ko te hainatanga I roto I o koutou ake ngākau, ki tō wairua, ki tō hinengaro, ko te maunga Taranaki te take. As we just wait patiently for them to rejig and rearrange the ware nui, for that signing ceremony. Uncle mentioned earlier that he was getting in trouble from his wife. Got a text from her, you know, chop chop, let's get things moving. Uncle Hami Piripi speaking on behalf of the Crown there, paying acknowledgement to ngā ono ngā katoa o ngā iwi, o ngā hapu, o ngā maunga, o ngā awa, o ngā waka oki. So nui ake ngā mihi ka koe Uncle Piripi Army. And earlier on today, if you were tuned into our live, we had other speakers for the Pōwhiri for ngā iwi o Taranaki. So we had David Dorba, I waka tūwera I tō tātou kaupapa mo te ata, Te Amoroa Clifton, who also talked about e toru ngā waka, engari kotahi te maunga e hoa mai. We heard that again as well. We heard that again from Uncle Rukutai. E waru ngā iwi, e toru ngā waka, kotahi te wakaro, kotahi te maunga e hoa mā. We heard some acknowledgements to some of our kuia and our kaumātua, our tupuna. And I'm just looking at this kid who's got this thing. E hoa! E hoa! See, on the radio and on the live trying to tell somebody off at the same time because nobody else is, everyone's just watching them. Well, no ma. Everyone's watching them and I'm the only one growling. Nice growling anyway, I'm nice. But I was talking about some of the acknowledgements of the people who have gone before us, the likes of Kui Matiaki Tāwiti, Kui Sally, Ina Okeroa, and acknowledgements to Pariaka and all the other papakainga huri noa I tō tātou nei takiwā o Taranaki, tēnei roe o tātou. Just talking about some of the other kōrero that came out on the pai. Kei te tū tonu te maunga, kei te rere tonu ngā wai o te maunga, and here we are today to celebrate that. Kia waka nuia nei tēnei kaupapa waka ira o tātou, te Ruruku Pūtakerongo. Shouting out to everybody who's tuned in on our live. This morning you can just see a picture of Auntie Liana, Uncle Jamie there, getting all the paperwork sorted, e hoa mā. Make sure that you've got your te atiawa pen, your ngā rauru pen, you know, come and sign it with the pen that you brought, e hoa mā. I got a nice flash te atiawa pen that I'm going to be popping into my bag this morning. Can see one of my friends there, Victoria. She's always been that admin type girl. Making sure that you sign on the dotted line. I hoa mai, you can see Uncle Che there with a baby. And my dad there as well. We're going to cross over to some coverage on the inside. Kia marama ai koutou hea hanga nekehanga mo tēnei kaupapa. We're just tēnā koutou, e hoa mā. Kua ngaro tātou I te tangata e manaki ai I te pūrongo. The sound guy has gone wandering off, and Uncle Whare is just up on the podium now talking about what's going to be happening from now on. So we'll cross over into te ikaroa o Maui right now. Ka reare taringa tonu mai.
aro tō tika ki ngā kaupapa kaimu I te araro. We've got our official addresses, our iwi statements that we're quite excited about promoting, because I think Hami captured it in your mihi, Hami, about our future, our tamariki, our taiohi. They really hold the future aspirations. So each of our 8 iwi have put up speakers, taihoi speakers, to speak to some of the future aspirations. And then we'll move into the Ruruku Pūtakerongo signing proper. So, ko te tuatahi, and ka whakamihi nei ki ngā kai wiri, kia Jamie, kia Liana, kia Hemi, kia te pāhunga kei katahi ka mate tana wahine mohi o tia nei tātou e wakatāna, and of course Tihi, who's not with us but very much with us, and haimona. Ko ngā kai whiri no reira, Jamie, kā koe te wā. Okay, I got my glasses on. Koina te reo o Uncle Ware o ka wano, kōrero ana me o ngā neke anga a mo te kaupapa nei. I might be better off without them. I'm going to get sacked. She's going to sack me. Ka pai. Tēnā koe anaru. Kua rongo ki ngā mihi o te iwi ki a koe. You're part of the Maunga and part of Taranaki. And just acknowledge the role you've played, because I know, as Jamie's reported back, you've had some interesting conversations through the negotiation process. And we're pleased that you're here with us today. So I'd like to invite up to the stage our Honourable Anaru Little, Treaty of Waitangi Negotiations Minister. Haramai. Tākiri mai, ana te ata, ki rongo o ngā kau mā rohi. Korihi ana te manu kaupapa, ka awa te tihe Māori ora. E mihi ana kia koutou te reo Pōwhiri I tēnei rā, ka ranga mai, mihi mai whakatau mai. E mihi ana ki te hunga mate, haere atu rā. Kia tātou te hunga ora, tēnā tātou. Kia whakamana wātia ngā mana o enei whenua e tu ahuru nei. He uri pakiha au I tipu I te aroha o Taranaki Maunga o Taranaki whenua. Tēnei au, o tērā mātou te kāwanatanga e mihi nei ki te kaupapa o te wā. Koutou ngā uri o ngā iwi o Taranaki, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. It is an honour and a privilege to be here today, not only as Minister of Treaty of Waitangi Negotiations, but also as a son of Taranaki. And thank you for those who have acknowledged that. It is important for me, and as I said, a privilege for me on this incredibly special occasion here at Owae Marae, here in Whaitara. But as we celebrate and observe, I think, just this incredibly significant development of the relationship between Taranaki iwi and the Crown. Can I just acknowledge some parliamentary colleagues and some other community leaders here? Can I acknowledge my parliamentary colleagues, in addition to the Honourable Willow Jean Prime, who's going to talk shortly, and who I am so much enjoying working with, as indeed I have with her predecessors, including Eugenie Sage, who's also here. It's also great for Willow Jean to be here, because it's great for Ngāpuhi to see how things roll in Taranaki. And to see what an agreement with the Crown looks like. Can I acknowledge the local MP from New Plymouth, Glenn Bennett, also Sarah Piki Mason, Haere Te Hipango, both from slightly further south, Angela Roberts from Taranaki. I've acknowledged Eugenie Sage. I know on your side, Debbie Ngare Wapaka, and I saw Tama Pōtake there a moment ago, but I know he's around somewhere too. And can I also acknowledge a former MP who I know has been absolutely instrumental to Taranaki
whanui, which is Mahara Okeroa. Mahara, it was great to see you here when I got here. Can I also acknowledge some local government leaders here as well? His Worship the Mayor Neil Holdham, His Worship Phil Nixon, also Charlotte Littlewood from the Taranaki Regional Council, Harry Dynhoven, also a former MP, Brian Vickery, Gordon Brown, Sam Bennett and Amanda as well from the from the New Plymouth District Council. As we know, we're all here today to sign Te Ruruku Pūtakerongo, the collective redress deed for Taranaki Maunga. This is, it's interesting because it's the final deed for all the claims under the Waitangi Tribunal Act for Taranaki, but it is the 100th deed to be signed since the whole process of Treaty of Waitangi claims started. So this is an historic moment for Taranaki, for Aotearoa, and an important marker on that path of reconciliation between the Crown and tangata whenua of Taranaki. I want to begin by acknowledging members of the Taranaki Maunga negotiation team, Jamie Tuta, Liana Pautu, Hemi Sundgren, Te Pahanga or Marty Davis, and Haimona Maruera, who've carried that enormous responsibility of negotiating these arrangements over the last 6 years and did so with dignity, integrity, and I might say perseverance, and a total focus on the well-being of Te Kāhui Tupua and Ngā Iwi o Taranaki. I also acknowledge the tireless work of Tihi and Daisy Noble, who was part of the negotiating team for the deed that we're signing today. And I know, obviously, we've all acknowledged Daisy isn't with us today, but I have no doubt that her contribution to Ngā Ruahine and to all iwi of Taranaki will never be forgotten. Moi mai rā. I want to acknowledge the Minister of Conservation, as I have already, Honourable Willow Jean Prime, and all of her predecessors, Honourable Eugenie Sage, Honourable Kiritapu Allen, Honourable Poto Williams. I also acknowledge the Crown team, led by Chief Crown Negotiator Catherine Gordon, of course, all of whom were critical to these arrangements. Unfortunately, Catherine couldn't be here today. Most importantly, I acknowledge Ngā Iwi o Taranaki. We wouldn't be here today to sign this deed without the courage and support of Ngā Iwi o Taranaki, nor without the leaders and loved ones you have lost before they had a chance to witness this significant occasion. I pay tribute to your tupuna and their unwavering dedication to the prosperity of all uri of Taranaki. Durable partnerships are built on mutual trust, respect and understanding. Since the signing of Te Tiriti in 1840, Crown actions have caused Ngā Iwi o Taranaki immense harm and mamai. The Crown has consistently failed to engage with Ngā Iwi o Taranaki in the spirit of partnership envisaged by those who signed the treaty in 1840. When the first few European families appeared on the beach around Paritutu in 1841, your ancestors quickly recognised the benefits that engaging with these newcomers could bring. However, the trickle of settlers soon became a wave that spread across the surrounding land. By 1848, the Crown's attempts to acquire land for settlers led to tension and eventually fighting between those hapu who were willing to sell land and those who were not. As opposition to sales hardened, the Crown's land acquisition practices became more divisive, and tensions came to a head in 1860 when the Crown insisted on completing a purchase of land at Whaitara that the Governor himself thought was flawed. When Wiremu Kingi Te Rangitaki refused to vacate the block, the Crown fired the first shots in a war that lasted a year. That ended with an uneasy peace, and then resumed when the Crown sent troops across the Māori-owned land near Tataraimaka in 1863. And during the fighting that followed, Taranaki Maunga and the surrounding ranges often provided sanctuary from the Crown's soldiers. In 1865, the Crown committed one of the most grievous treaty breaches in this country's history
when it confiscated 1.2 million acres of Taranaki land, including Taranaki Maunga, to punish those who had taken up arms to protect their lands. Following the confiscation, the Crown promised to return some of the land to Māori, but didn't uphold those promises, and instead proclaimed the mountains a forest reserve and later a national park. The Crown established management regimes over the national park which banned practices that the tangata whenua of Taranaki had carried out for centuries, including resource gathering and the interment of the dead. Pests were introduced which decimated the mountain's forests and silenced its birds. The Crown's acts and omissions that breached the treaty have caused immeasurable harm over many decades to ngā iwi o Taranaki and to your tupuna. The relationship between ngā iwi o Taranaki and the Crown has been characterised by grave Crown failures from almost the very beginning. The Crown not only failed to recognise the rangatiratanga of the hapu and iwi of Taranaki, but treated them with disdain. The deed that we are signing today acknowledges this history and records the Crown's apology for its actions and omissions that breached the Treaty of Waitangi. At the request of iwi, I will not deliver the apology today. This will be delivered at a time agreed between ngā iwi o Taranaki and the Crown on a future date. Today, however, I would like to reflect briefly on the concept of reconciliation itself. And I do this for two reasons. First, this ceremony follows the successful ratification of these arrangements by the tangata whenua of Taranaki. And we heard the figure there, close to 98%. Without your support, there can be no reconciliation. The second reason is that the deed we are signing today represents a closure to treaty negotiations in the Taranaki region. This is not to say that the Crown's work in Taranaki is done, but it leaves us with the question of what next. Reconciliation is a process of coming together, of healing rifts which are created when one party harms another. To a very large extent, the history of the relationship between the tangata whenua of Taranaki and the Crown has been characterised by the Crown's repeated failure to understand, acknowledge, or respect a worldview different from its own, to see across the cultural divide. The conflicts of the 1850s and 1860s can be seen as a tragic outcome of the Crown's inability to see land as anything other than a commodity to be bought or sold. The Crown's disastrous attempt to acquire land here at Whaitara in 1860 and the confiscation of Taranaki Maunga in 1865 demonstrated its complete failure to understand the intricacies of Māori collective rights, your deep historical connections to this land, and its significance as the basis of your whakapapa. In the 20th century, the Crown's unilateral creation of the Egmont National Park reflected its emerging view of such environments as places to be preserved, while centuries-old Māori practices were made criminal offences. At every step, the Crown prioritised its own cultural norms at the expense of te ao Māori. Reconciliation requires, more than anything, for us to acknowledge and respect each other's worldviews. This can be a challenging task, and almost by definition requires creativity, tolerance, and compromise. To a large extent, this explains why it has taken over 6 years to develop a system which enables ngā maunga o Taranaki to be cared for in a way that reflects all our values. As Jamie said at Aotearoa Marae, I'm proud of the agreements we have reached, and I'm also proud of how we have reached them. And there has been plenty of kōrero between myself and Jamie, as I have learnt a lot as well. We have been honest with each other, we have learned from each other, and I believe we have taken an historic step towards healing the rifts which have kept us apart for too long. Today's ceremony follows the ratification of arrangements that are designed to provide redress for the wrongs of the past and lead to reconciliation.
The redress is designed to revitalise the connection between ngā iwi o Taranaki and your sacred maunga. Ngā iwi o Taranaki have said that they want these arrangements to promote and protect the health and well-being of ngā maunga and their status as tupuna, and recognise and provide for the mana o ngā uri o Taranaki and your relationship with ngā maunga. The name Egmont was bestowed on the mountain by Captain James Cook as he sailed past Taranaki in January 1770. The name Egmont never belonged here. The name came from a British aristocrat, the second Earl of Egmont, who never set foot in the region and is unlikely to even have known where his namesake was. I remember officials telling me that they tracked down the descendants of that second Earl of Egmont to explain to them what was happening, and they said they didn't mind, and more or less to quote, because we never thought we would travel to South Africa to see it. And yet, when the Taranaki Māori Trust Board asked for the name Taranaki to be restored nearly 50 years ago, they were accused of racism. Through Te Ruruku Pūtakerongo, Egmont National Park will be renamed Te Papakura o Taranaki, meaning the highly regarded and treasured lands of Taranaki. The national park, including Taranaki Maunga and the surrounding peaks, will be vested in a legal person named Te Kahui Tupua and will effectively own itself. Taranaki Maunga will be the official name for the highest mountain. Ancestral names for the other significant peaks, Puakai, Patuha, Kaitaki and Panetahi, will also be formally recognised. In the spirit of partnership, as envisioned under Te Treaty, a representative entity made up of both Crown and iwi appointees, to be known as Te Tūpuni Kokorangi, will be established to act in the best interests of Te Kahui Tupua. This is appropriate because the responsibility to care for this most special place rests with both treaty partners. We will work alongside each other in good faith to achieve the best outcomes for the Maunga. The foundation for the ongoing governance, management and administration of Te Papakura o Taranaki will be a set of values recorded in legislation which reflect the cultural, spiritual, ancestral and historical relationships between ngā iwi o Taranaki and Te Kahui Tupua. Everything that happens within Te Papakura o Taranaki will be guided by these values. The values recognise that as well as ngā iwi o Taranaki and the Crown, all the communities of Taranaki have an intergenerational responsibility to actively protect the health and well-being of Te Kahui Tupua. As Te Papakura o Taranaki remains a national park, Te Tūpuni Kokorangi will prepare a management plan to be known as He Kawa Order. He Kawa Order won't be approved through the usual process involving the New Zealand Conservation Authority. Instead, it will be jointly approved by the Minister of Conservation and the collective governance entity for the 8 iwi of Taranaki, Te Tūpuni Ngārahu. Nothing in these arrangements displace or diminish the role of individual iwi or hapu in relation to Te Kahui Tupua. Those bonds are unshakable, and my hope is that they will be reinforced as you reconnect with your tupuna maunga. When you say you are from Taranaki, the immediate image is of the majestic peak. The mountains of the national park are central to the identity of anyone that lives here, as tupuna is a place of remarkable natural beauty and shelter, the source of water for the region, and also a source of cold wind on far too many days. But having grown up under the shadow of the Maunga, I am honoured to have been a part of these arrangements, and I am honoured to be here today. Like the Taranaki Whakatauki says, Taranaki Maunga, Taranaki Tangata. Taranaki is the mountain, and Taranaki are the people. We all have a collective responsibility to actively protect the well-being of Te Kahui Tupua and ensure the area and the people thrive.
I want to acknowledge one other thing, and that is today, and why it is so momentous that we are having this ceremony today, because it's the 1st of September, and it's the first day of spring, and it's a time where we come out of the darkness of winter, and we face a new light, and the opportunity for regrowth and something new. But it's another important day as well, this 1st of September, because it's the first day of a general election campaign. That is just 6 weeks away. And I make this point. It is right that all of us asks of our leaders and our candidates and their supporters, what is it that you are going to do that will keep respect between all peoples, maintain the dignity of our country, and most importantly, continue the journey of honouring the treaty? Because a fair and just Aotearoa New Zealand is not possible without it. Again, I thank you all for welcoming the Crown, my party and me and Willow Jean here today. As I say, it is genuinely a privilege and a moving time and moment for me to be signing Te Ruruku Pūtakerongo. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. And I know it's too early to talk matatini. But te kāhui maunga, ka tū ki roto I a tātou. And that's going to need us to be united too, e hoa mā. Kia ora tātou. Tēnā koe anaru mea kupu. I just think many of us have memories of the Egmont name
and the mamai, really. We marched when Tūruro Flavel led us down to the streets of New Plymouth back in the 90s and banged on the door of the Daily Blues. And it was all about the name. It was all about the name, and there was just such brutal commentary on what we were trying to do in terms of just reclaiming our name, which was always Taranaki, was never referred to Egmont in this house. But tēnā koutou, ko te papakura o Taranaki, ko Taranaki Maunga, tōna ingoa, tēnā koutou, tēnā tātou, tēnā koe enaru. Just as I welcome you up, Honourable Willow Jean Prime, tēnā no koe, it was good to have you with us in the house, but Aotearoa, and good to have you back. Acknowledge your role, but also Eugenie, tēnā koe, pai tiki te koe I tēnei rā, and the role you played early on, tēnā koe. Lovely to have you in the house, and I know you guys had some good conversations too. Mihi ana kia kere tapu, piki te ora ki runga iaia. There's lots of aroha for our tuahine, and just to acknowledge the role she played. Engari ka koe te wā, te tue and haramai. Tihe wa mauri ora. He hono re tēnei moku te tū anō ki roto I tētahi o koutou marae mo tēnei kaupapa whakahirahira. Tuatahi māku e tautoko ana hau I te āhuatanga o ngā karanga, tuatahi ki ngā kaikaranga, tēnā koutou, I karanga mai I a tātou katoa ki roto I tēnei whare, I runga anō I te kaupapa whakahirahira o tēnei rā, tēnā koutou ngā kaikaranga. Tēnā koutou e te taumata. I noho ahau, I whakarongo ahau, I rongo ahau, I o koutou kōrero, mō tō koutou maunga. E te maunga titoia o Taranaki. Tēnā koe. E ngā waka e toru, ngā iwi e waru, ngā hapu maha, ngā marae maha, koutou ngā uri o Taranaki Maunga, o te kāhui tupua, ka hore koutou I whakarerea I tō koutou maunga. I rongo ahau I tērā kōrero, e whakapono ana ahau ki tērā kōrero. Nō reira, tēnā koutou, no koutou ngā uri o rātou mā, I whawhai kia hoki mai te ingoa tika o tō maunga, e hara I te mana, kei te maunga te mana, engari te mana whakahaere I te maunga kia koutou I tēnei rā. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. E tika hoki ngā kōrero I roto I ngā whai kōrero, kei konei tātou kia whakatikahia, kia tika. Koira te kaupapa o te rānei. Ka huri. Thank you all for once again welcoming myself and the Honourable Andrew Little to be part of a very significant and momentous occasion. It is a true honour and privilege as the Minister of Conservation to be here alongside of the Minister for Treaty of Waitangi negotiations, here at your marae, Owae marae. And I acknowledge Te Atiawa and Manukorihi for hosting us here today. This is a place of immense history, and it is fitting that we add further to that history today. Hopefully a better one than the one that we've heard of from the past. I want to mihi to those who have made the occasion possible, all of those who contributed their whakaaro, their expertise, their time, their support, and their aroha to ensure we could be here today. To ngā iwi o Taranaki negotiators, Jamie, Liana, Hemi, Māti, Haimona, koutou katoa, ngā mihi nui kia koutou, mō ngā tau maha, kua pahure ake nei,
Ka tahi anō au ka tai mai tēnei miniti mo tēnei kaupapa. Nō reira e mihi ana kia koutou i tō koutou manawa roa kia tutuki tēnei kaupapa. I rongoa hau te mihi ki tō koutou whaia, a whaia daisy, nō reira e tautoko ana hau i ngā kōrero ki aia, ngā mate katoa. I know, as we heard at Aotearoa Marae, she will be missed today, and many will be thinking of her. And I hope that she is looking down, the sun shining upon us all, as we are here for this significant occasion. I also want to acknowledge that, or maybe not, maybe she's got some words for those mokos of her. I can hear them kata over there in the corner. I also acknowledge the many kaumātua who are no longer here with us in the roles that they played, but I also acknowledge all of the kaumātua kuia paeke that are here today who are with us for this occasion. Thank you, Andrew, for your kōrero about the importance and significance of this occasion and the journey that you have been on with the team. I also support your acknowledgements of our parliamentary colleagues who are in the audience today, and in particular the Honourable Eugenie Sage, who, as we have heard, has done much mahi on this kaupapa. To those that might be watching the live stream, tēnā koutou, wherever you are, in Taranaki, in Aotearoa, or even across the motu. To Taranaki, you have shown such resourcefulness, steadfastness and resilience throughout these many years, and today I know will be a day of mixed emotions. I know you will carry these emotions with you, as you did when you voted to ratify Te Ruruku Pūtakerongo, as we seek to introduce Te Pire Whakatupua mo Te Kāhui Tupua, the bill that once passed will give effect to the deed we are signing today, and as we move forward together into the future. Today's signing has not been easy to reach, and I know for all of you this will be a culmination of decades of work with the Crown across this collective negotiation and across the 8 individual Ngā Iwi o Taranaki negotiations. And it is also the culmination of over 150 years of seeking to have the mana of your tupuna maunga restored. And I commend, acknowledge, congratulate and applaud you, Ngā Iwi o Taranaki, because you stand here now, your tupuna maunga watching over you, having overcome 150 years of challenges. Ka hore koutou I whakarerea I tō maunga. For more than 150 years, you have challenged the Crown. You have challenged the Crown for breaking its promises to you, challenged the Crown for the wrongs it has subjected you to, challenged the Crown on behalf of your tupuna maunga, and challenged every source of grievance for all Taranaki Māori, which includes the submission of over 260 petitions protesting the confiscation of your whenua. Treaty settlements are, as they should be, about healing the grievances and overcoming the challenges of the past. Since the 1865 confiscation, you have had to manage the Crown's repeated efforts to disconnect you from Taranaki Maunga. You have had to work with systems, frameworks, and with policies for protection, preservation, and recreation to the exclusion of your connection. Despite this, you have all been here, ka hore whakarerea, finding the opportunities to re-establish your footprints, to be leaders in the restoration and revitalisation of the Maunga, and working in partnership with and alongside those who had spent much of the 20th century locking you out of involvement. You have worked with the Crown when it made no room for you and shared no power with you. Your actions have shown me that there is real hope for the future, success of these arrangements, and its future we can all share. Today marks the beginning of the future for Taranaki Maunga and Ngā Iwi o Taranaki and the Crown. We are establishing a new framework recognising te mana o ngā maunga and te mana o te kāhui. From today, we will all see and begin to understand Taranaki Maunga the way that Ngā Iwi o Taranaki has always seen him. Not as land that can be bought and sold, but instead as its own identity, a living being, an ancestor, and a central part of your whakapapa.
As described in Te Ruruku Pūtakerongo, Te Kāhui Tupua is a living and indivisible whole comprising Taranaki and the other tupuna maunga, including Pauakai and Kaitake, from their peaks down and including all of the surrounding lands and incorporating all of their physical and metaphysical elements. Ngā iwi o Taranaki recount the story of Taranaki from leaving his home on the Central Plateau, carving out the bed of the Whanganui River, and on his journey to the sea, and that when he surfaced, he saw the beautiful Pauakai range standing inland, and he was drawn towards her. Pauakai and Taranaki's offspring become the trees, plants, birds, rocks, and rivers flowing from their slopes. Te Kāhui Tupua connects not only the 8 iwi of Taranaki, all things and all people here are connected, and through this settlement, these connections are given the recognition in te ao Pākehā that they have always had in te ao Māori. And this is encouraging news, because when I look at the maunga, these treasure places that have sadly seen their ecosystems and species placed under immense pressure and decline, I know something needs to change. The new arrangements for Taranaki Maunga provide opportunities for new ways of thinking about supporting Te Kāhui Tupua, Te Papakura o Taranaki, and Papatuanuku to thrive. These new ways of thinking should weave together mātauranga Māori and tikanga Māori for the betterment of Te Taiao. They will bolster the work of ambitious projects already underway in the region, such as the Taranaki Maunga project, a partnership with iwi, agencies and the community to restore the ecological vitality of Taranaki Maunga. In your generosity and despite your treatment, the iwi of Taranaki have continued to ensure the restoration of Taranaki Maunga benefits us all. You have ensured that Te Papakura o Taranaki, this treasured place, has received respectful and careful stewardship. Today, through the signing of Te Ruruku Pūtakerongo, we move forward knowing that there will be challenges to come and that they will be overcome together in partnership. I rongoa hau I tērā kōrero, kia manawa piharau, kia manawa piharau, mihi ana ki tērā kōrero. Together, we will ensure ngā iwi o Taranaki play a leading role in the future of their tupuna maunga, a role they will no longer need to fight for. We will see mātauranga Māori, tikanga Māori, sitting alongside and within the conservation system, no longer seeking or needing to challenge, but building a new way of thinking and working. This is the commitment that was made in Te Tiriti o Waitangi. This is the commitment we are all making to the future of your tupuna maunga. Today finalises these negotiations. I see it, though, as just the beginning. What the future looks like for Taranaki Maunga, Te Kāhui Tupua, Te Papakura o Taranaki is up to us all, together. I'm honoured to be here today, and I thank you again. Nō reira, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Koina te reo o Willow Jean Prime, hei wakamehia atu ki ngā iwi o Taranaki.
anō ai ki tērā kōrero I roto I te pōwhiri. Kei konei tātou kia whakatikahia, kia tika. Tēnā tātou katoa. Kole Jean Prime tērā kōrero. Mā koutou. Ako ware o ka wano hinaene. Kia tahuria ki tātou. Ka wakatunu hia kia tonu koe da ngā whakarite. Koe kōrero hia nei e koe te minita. Manawa piharau. Manawa piharau. It's a delicacy around here. The stout-heartedness of the lamprey eel. I'm hoping we might have some, but I'm not sure. I mean, it's really been a kōrero that we've really, it's inspired us as we've gone through the trials and tribulations of settlements, really. But I do just to acknowledge your whakaaro today, Minister, and as we sort of move into the conversation around kawaora, the management plan, with your staff, tēnā koutou te papata whai. As I said in Aotearoa, we've got a good relationship, but we're going to really have to tighten up that relationship around how the operational side will play out. Nō reira, tēnā koutou, tēnā tātou. I'm going to just, as I invite Jamie up, it is your turn, bro. I think it's in the, yeah. I just want to, the negotiators have been acknowledged and rightly so, but I also want to acknowledge our iwi chairs, the 8 iwi chairs of our iwi, and indeed the operational teams, because that's where the sort of grunt's been done and the real hard decisions that have been made that the negotiation team have brought to that table. And you guys can be so hard on our chairs. I'm just saying. But, often the expectations, but the resilience shown by our leadership to bring us to this point. Nō reira, Jamie, kei a koe te wā. Inviting one of the lead negotiators, Uncle Jamie Tuta, to the stage right now. Kāti he tū tautoko tēnei, i ngā kupu kōrero a haku muanga, i tukuna nei ngā kōrero kia koutou, te karauna, e runga e raro e ute e tai, ko tomo kia mai rātō tātou ware, nō reira tēnā koutou. Tū tike mai rā Taranaki, horahia rā te takapau o taku ware kōrero a Tekaro e tūnei. He takapau wānanga, he takapau kōrero, he takapau taonga. Anā ko te Ruruku Pūtakerongo, e takoto nei, e takoto nei, e takoto nei. Minister, I didn't prepare a speech today. I made some notes, and just listening to the kōrero of our pai and your own kōrero. But I listened to the words of our Pōwhiri. Ka tohe au, ka tohe au, ka tohe au ki Taranaki. Taku karaka wakaura I te motu nei, e tū nei, e tū nei, e tū nei. I will persevere. I will challenge. I will protest. And I will put forward everything I have for Taranaki. Taku karaka, the symbol of light, my symbol of light, my symbol of hope. Whakaura I te motu nei, e tū nei, e tū nei. But not only a symbol of light for Uri of Taranaki, but a beacon of hope and a beacon of promise for our country. So when I hear the words ka tohe au, it reminds me of the resistance and the power of resistance, perseverance and protest. As has been said, since the 1870s, our people have submitted more than 260 petitions for our whenua and for our tupuna maunga. And so I am reminded of all of those tupuna who have tried every means possible and did try every means possible to resist the loss of our land. Armed conflict, you heard that this morning. Non-violent action. And then, of course,
direct negotiations. And as I said at Aotearoa Pā, referencing the kōrero from our Trust Board in 1974, they said, despite us negotiating directly with the Crown, the fire in our bellies is very much still alive. And the fire remains today. So I'm heartened because our marae ātea, kua maru nei I ngā mokopuna, kua maru nei ngā tātarakii, kua maru nei I ngā uri o taku karaka a Taranaki e tūnei. So it's beautiful. It's beautiful that we can come and you can come to our parliament. This is our parliament. You are welcomed by Ruruku Kingi Te Rangitake, the Pōwhiri of this house. Ruruku Kingi, who of course was instrumental in what you talked about. Ko Whaitara tēnei, te matenga o te wenua, te matenga o te tangata, te pū o te pakanga. This is Whaitara, the genesis of where our people perished and the land was lost. The genesis of the conflict, armed conflict, and the loss that many generations of Taranaki have had to endure. So Ruruku Kingi welcomes you. Above Ruruku Kingi, ko te kōruru o te whare ko Maui Pomare. Maui is the kōruru. Maui who was put into parliament by the people of Taranaki to address the wrongs of the muru me te raupatu. And above Maui Pomare, ko te teko teko o te whare, ko Maui Ariki, Maui Tiki Tiki. We know Maui Tiki Tiki, he who hauled the great fish from the depths of darkness from the ocean, which provided te kāhui maunga, as Che said earlier, iuta, and of course the land that we have. So I welcome you to this house, Te Koroa Maui, Taku Whare Kōrero, because this house represents the loss, the heartache, the joy, the elation, but importantly, this house recognises the promise and hope of tomorrow. And so as we prepare to sign Te Ruruku Pūtakerongo, I think about your words of reconciliation. And when we think about the name Te Ruruku Pūtakerongo, Te Ruruku, weaving a foundation, Pūtakerongo, a foundation for reconciliation. And so our tupuna have tried over many generations to achieve that particular outcome. And we hope today that through the signing of this document, but importantly, the kaupapa behind this document, because it is more than just the recognition of our tupuna maunga and the recognition of our iwi, but as you have said, Minister, how we might build a platform of reconciliation for this generation and the generations to come. And so we are humbled today because we remember all of those that have gone before us. Many are here. And it's wonderful because when I think about Te Koroa Maui Taku Whare, this house represents many things. It represents many things. It represents that hope and that promise. But Minister, as you sat on the paipai, and when you entered the house, you entered below our tupuna kuia Rua Pūtahanga. She greeted you. You've been watched eagerly by Tauke Te Hapimana. Tauke Te Hapimana, a peacemaker, a teacher, a tohunga. Tauke Te Hapimana during his time, who is the living link between Taranaki and the kingitanga. He played a significant role in the coronation of the first Māori king, and he was instrumental for putting our tupuna Maui Pomare into Parliament. And look left, we have Ti Tokowaru. Ana kei konei ngā uri o Ti Tokowaru. Ka mate ko te mate, ka ora taku toa.
And so we have titoko waru. So welcome to our Parliament, Minister. And really what I want to say today is that it's wonderful to get to this stage. You know, we've talked at Aotearoa about the challenges of our tupuna over many years. And we as a negotiating team have had to endure that pain, that suffering, but also that joy and elation for 6 short years. And so we remember them. And many are here before us today. Many are here before us today. And so I want to talk about my whare kōrero, because our whare connects us to our past, to Whaitara, the genesis of the conflict. Our house represents and remembers those and their efforts, those that have sought justice over many generations. Our people have been in the business of justice since those settlers that you talked about arrived on the shores of Ngamutu. And my question is, will we need to continue to be in the business of justice from this point forward? Will we need to be in the business of justice from this point forward? Interestingly, this house is a partnership. It was a partnership between the Taranaki Māori Trust Board as the representatives of Ngā iwi o Taranaki, led ably by Rima Wakarua, Tū Pito Maruera, locally by our taueke Te Kahohiramia, working alongside the government, represented by Tāpirana Ngata. So this house represents the promise of partnership. This house too witnessed the gifting of our maunga to the motu in 1978, which, as you know, as we know at Te Iwi, caused tremendous mamai for generations and for a number of our families. But importantly, our whare provides the space for dialogue and discussion for this generation and generations to come. But importantly, Minister, our whare kōrero will witness the signing of Te Ruruku Pūtakerongo. And you talk about the first day of spring. Spring is a wonderful time because during spring emerges new life, emerges new hope and prosperity. And last night, he tohu nui, ko te marama. Me he mea ka ruku atu ki ngā kōrero hohunu o tērā tohu. He tohu nui, he tohu pai. And so the blue moon, I don't want to talk about that waiata, but actually the blue moon, that full moon, and what it symbolises is energy and prosperity. And so we are humbled, whānau, as a negotiating team, that our iwi have spoken, and have spoken resoundingly in support of Te Ruruku Pūtakerongo. And so on that whānau, I'm now going to invite representatives from each of our 8 iwi. We are rangatahi. We're inviting our rangatahi forward. And the wonderful thing about rangatahi is it's a wide spectrum. But importantly, e tika ana kia whai reo, kia whai kupu, tēnā iwi, morunga mo tēnei rā nui. Nō reira, ka uri atu rā, ki hēnei kanohi o ngā iwi o Taranaki, e rārangi nei ki roto ki tō tātou ware kōrero. Nō reira, tēnā rā tātou. Kāti tēnā tātou. Aha koa, e tāi ana te whakapapa i oku whakapapa ki roto o te Ātiawa, ki roto o Taranaki tūturu, ki roto anō hoki o Ngāti Ruanui. I tēnei rā, ko whakataia patia au ki roto ki ngā rohe-rohenga o tōku iwi o Ngā Rauru. Nō reira, tēnei te māngai o Ngā Rauru e tūake nei.
hei waha i te reo a te rangatai. Heoi anō e rangirua ana i tērā kupu. Ka mea mai, toku matamata huanga Jamie, he 3 miniti noi ho te wā ki te kōrero, me ki te ka pēhea tērā. Heoi anō, Jamie, you can start the time now. Kia pēnei taku kōrero. Ko ngā whakapapa tēnei o mātau o ngā rauru. Ngai nui, ngai roa, ngai ariki ka moe ki te ui arei. Nā, ko toi te huatai ka moe ki a wairere ki ao. Nā rāua ko ruarangi i noho ki a rongo uero. Ka puta ko rauru, rongo ueroa i moe hoki ki a tamarau, ka puta ko awa nui arangi no reira. Kei ngā taina. O te atiawa, tēnei a rauru e mihi atu ana ki a koutou. Ka hoki atu au ki tōku tīpuna ki a rauru, nā rauru ko rākau māui, nā rākau māui ko rongo te atau kārihi, nā rongo te atau kārihi ko puruora, nā puruora ko turi. Tēnei mātau o ngā rauru o ti rā, o Aotea waka whānui e mihi ana ki te kaupapa. Ka hoki anō au ki tōku tīpuna ki a rauru, nā rauru ko whātonga, nā whātonga ko taha titi, nā taha titi ko ruatapu, nā ruatapu ko tamariki. No reira, toko maru waka, tēnei mātau, o Aotea te mihi nei ki a koutou, i runga i te karanga o te kaupapa i tēnei ra. O te anō, ka tiro au ki waho, ka tiro ki tōku tīpuna ki a o Marae tū mai rā te arahi nei i ngā tini ki runga ki aia. Ka hoki atu rā au ki tōku whare ki te ihupuku. Kei taku tīpuna, nei rā, ngā uri o tō hoa, orima wakarua, kua whakaeke mai ki runga ki a koe, ko mātau tēnei, ko rauru, o ti rā te kāhui maunga, te kāhui rua, tēnei te kāhui rere te mihi atu nei. Kia kapua ke au i tētahi kōrero nā tētahi o kuhoa no roto mai o te tai rāwhiti, i ki māwiwi whenua, māwiwi tangata. E hoa mā ko tēnei te timatanga o te huringa o tēnā kōrero, e tāia ai tātou taranaki te ki, oranga whenua, oranga tangata. No reira ka mihi au, ki a koutou, ngai ka whiro, koutou i kaha ki te whawhai, i te whawhai roa, i te whawhai nui. Koutou e ri mai nei ki ngā pātū o tēnei whare, koutou te hunga te kitea e te kanohi. Kātahi rā ka huri ki ngā tumuarahi o tēnei kaupapa, o te rā ki oku whā, ki oku pāpā, ki oku matamata huanga, e arahi nei i tēnei kaupapa, o ti rā ki a kōrua Willow Jean, kōrua ko ānaru, te taha ki te krauna, ko whakatutuki i te timatanga o tēnei mātau o Taranaki e rapu ana i te oranga mo mātau te tangata. He hai ki ai au he timatanga tēnei, ka rua ngā take. Tuatahi tipu mai au i roto i te kaupapa o te kura kaupapa Māori ko Hangare. I reira, ka takina ngā pepeha ia te rā. Ka tai ki taku pepeha ka whakatau ake ko Taranaki te maunga. Nā i roto i tēnā hāpori, i roto i te mātotorutanga o te reo, kaore i mōhio he ingoa kē atu to tō tātou tau eke maunga. Nā waira ka puta ki te ao, ka rongo i tēnei kupu i a Egmont. Me te anu hoki o tērā rongo ki au. Ko Taranaki kē te ingoa o toku tau eke. Ko te take i ki ai au, he mihi tēnei i te mea kua tai ki tētahi whakatipuranga hau e kore e rangi rua ki te mōhio ki te ingoa o tō tātou taueke. No reira ka mihi ki a koutou. Tuarua e ki ana he timatanga tēnei, i runga anō i te mōhio, te kāwanatanga, kawea mai tō pepa, kawea mai tō pene, hei whakatutuki i te taha ki a koutou. E mōhio ke ana mātau, ko whati ke i a koutou te taha ki te ture o te pepa me te pene. Heoi anō ko tō mātau, o ngā rauru e tatari ake nei, e ki ana te kupu, he mana nui to te kupu o te tangata. No reira tēnei rā mātau e tāri ake nei, kia rongo i te kupu o te waha e mana ai tēnei. No reira kāme. Heoi anō, ka hoki atu au ki ngā kupu a Prehama Tāonu e ki ana, ka tai mai te itani whako o nani ho he kaura, ko tāna kai he whenua, ka whakaaro ake tēnei te ringa e tuku mai nei tētehi koha ko toku tau eke tēnā, ko tērā tētehi ringa e tango ana i tētehi. Ia mātau ka titiro ki te maunga, ko mātau moana tērā i te taitonga e takahia tonuti ana e koutou.
No reira kai hea te tika i roto i tēnā. Ko taku kōrero tēnei i tēnei wā o te pōtitanga. Ka mihi au ki toku whāia, ki a Debbie, mai tōna timatanga, taitonu ki tēnei rā, haere ake nei, ko ia tērā e whawhai tonu ana mo te mana o a mātou takutai moana i te taitonga. No reira, kei ngā mema pāre mata e whai ana i e nei mea te pōti. Kia timata pēr koutou mena ko tā koutou e hihi ana ko te pōti o mātou o te taitonga, ko tērā kaupapa tēnā. Kia kaua e apu tia ngā one o tōku moana. Kia kaua e whakatauria o koutou pau, mira hau, e whakahihi ko ai i ngā whare o tā maki makaurau. Ana, i te kāhui maunga e hui nei, ko whakahoki a wanganui ki a wanganui, ko whakahoki a mai a Taranaki ki a Taranaki, tēnei te tono, tērā pea, kei te aue māpara, ka whakahoki a mai o mātou wai o mātou moana ki a mātou. Heoi anō, ko tērā ki tēnā. Ka huri ake au, ki te tini o kuiwi e mātaki mai nei a kanohi a ipurangi anō hoki. Kia hoki atu au ki te wā i o tātou tīpuna ki taiporo he nui i whakaheretia ki ngā kupu ko te tangata tōmua, ko te whenua tōmuri. Me taku kōrero ki a tātou kia whakahere anō tātou i a tātou ki e nā kupu. Heoi anō kia pēnei te kōrero ko te tangata tōmua, ko te tai ao tōmuri. E ora ai tātou te tangata, me ora ai tō tātou taia. E taia ai tātou te ki e mauana a Taranaki ki tōna tino rangatiratanga, kei roto i a tātou ngā hua ki tērā. Ko te āhua ki te reo tērā, ko te āhua ki o tātou tikanga tērā, ko te āhua ki tō tātou taia anō hoki tērā. Heoi anō e hara tēnei i te kume ake, i te kakau o te hoi, i te me, tōna tikanga āhua te kau anō ngā 3 miniti kei muri i au. Heoi, kia pēnei taku kōrero ka kōrero ki a Taranaki Maunga. Tū mai Taranaki e, tike mai rā tātou. Roto i te kawatapu, hapa i ngā tō mana, toro tika ki arangi. Toro tika ki arangi. Hi aue, hi. Tēnā tata. O nuku tai pari ko tōku pikitanga ki te pau o kurukuru. O kurukuru ki te wakangerengere. Wakangerengere ki te tāuna o tūtāua, tāuna o tūtāua ki panitai. Panitai ki te mātāpuna o ori. Mātāpuna o ori ki te muriwai o rāwa. Muriwai o rāwa ki te pau o mātirawhati. Ko kurahau pō te waka, ko te maungārua te tangata. Ko Taranaki, ko Pauakai, ko Kaitake. Ko ia te puna i heke mai ai te tangata. Ko Taranaki, te pauherenga tangata, te pauherenga kaupapa. Tihei, Māori ora. E rere taku manu ki te ti i Maunga. Topai ora ki te Pūtake. Ki te awawa, ki te ngā ere, ki te mānea, ki te kūrei tainua rā, ki te moana e. Ka ui ao, ka ui pō, ka ui rangi, ka ui atua, ko ngā uri waka eke o te ka ui Maunga. Ko Taranaki, ko Pauakai, ko Kaitake, ko ia te puna i heke mai ai te tangata. Ko ia, ko mātau nei o kiokinga. Ko mātau nei, tō rātau o kiokitanga. Anei ko te iho tā ngai, e tia nei he pau wakaruru. Ko te kāui Maunga e nei, e pau ere tikanga atua, e pau ere tikanga tāngata, e pau wakaruru, e pau tūnga roa, e taumaru ai ngā wakatupuranga me o nā rapaki tū. E tū to'u enua, e tū to'u tāiao, e waitake ai te tini me te mano. Ka waia kia mau, ka waia kia piri, kia tata, kia tō pū,
e mea pai ere no te kāui maunga. E maunga tū noa i te ao i te pō. E maunga tapu, tū te i tū tewe iwe i tū te wanawana. E maunga tā mou, e maunga whietiki i te kaupapa tangata. E maunga tātai, e wa ātai e puare ana ki ngā wakatipuranga. E wai māra mai, e wai take nei a tātai tāngata i tōna ao. E ara tō tēnā, Māori mai, Pākehā mai. E mata wai ora, e mātā pono, e mātā tika. Nō wai te mana, no te kāui tupua te mana. Awi ki te papatuatai, awi ki te papatuarua. Pupuru rā, ki tā more nui nō papa. He ai o tēnā tāwi tō pau kātū, e tū nei te pau. E rere ana ngā wai o mii nō runga i te kaupapa, ko te Ruruku Pūtakerongo. Tauwana te mana o ngā maunga, a i te mana o te kāui. Ei wakatepe i o kukupu, anei te kōrero. E kore oki e tāia, e mate nō te iwi kotai. Tuku atu tama, kia puta, i tua o tā wangawanga. E puta ngā ariki no rangi, no rongo ki te ata tauira. Ko te mate o te kāui tupua me hānauri, kia ea, kia hoki ki te orawhiti. Whano, hara mai te toki. Haumie, hui e. Hau, pai mārire ki tātou. A ko Ngāti Mutunga, mai tī toki ki te rau o te huia. Karapōtia nei te ia o waiau. Te wai o miirau ki te wai o kuranui. Ko ia tērā ko te waka rārunga tanipa, nō runga, nō raro. Ko te tītohea, ka mēnga tia. He puno kuru pūpū, e kore nei e mimiti, ka koro pūpū, ka koro pūpū, ka koro pūpū. Tonu a Ngāti Mutunga me tōna piringa ki te tītohea. Ko te tītohea he pau kura, he pau wānanga, he pau kōrero. He kāhui maunga, hei o pūtaketake, he aka tāmore. He pui a tautau māhai, ki tui wai koro pupū, ki hōranga whenua tauri kura, ki pūkawa mā hora ki tai. He maunga tūtohu i te whenua, he nōninga kumu, he turanga kāinga, he turanga wānanga, he turanga iwi. A he ware pūnanga kōrero, he kāpuni reo, he kāpuni tikanga, he kāpuni tangata. He maunga wānui atu i te tūtohu whenua noa, he tupua, he pune i eke mai ai te tangata. He pukainga kōiwi, he oki ngā tūpuna, ko rātau ho tātou oki ngā, ko tātou nei tō rātau oki tanga. Anō reira, he ngā iwi o Taranaki. Kei roto i a tātou nei ringa te tiakitanga, te manaakitanga, me te āwhinatanga mō hō tātou nei tau eke maunga. Ka piki ake, ka kake ake, ngā tahi ki te tihi o te tūmanakotanga o ngā mātua tūpuna. Kia uhia, rawatia tōna mauri ki runga ake i a tātou katoa. No runga, no raro, no uta, no tai, uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, hui e, tāki e. E
te whare, tēnā koutou, patua te hoi, patua te moana, a rāraka te aro o te ata, ko te au o te moana nui a tamariki, whakamau tama i te ara, e kore au e taia, e kore au e taia. Tēnei rā tama wahine katu, mātika ki te rangi e. I clasp my hand upon the paddle and take to the coastal highway of Te Ata, the guardian of the ocean pathway, the waters traversed by my ancestor Tamaariki. I will not be weakened, nor will I be overcome, for I am a female descendant of my ancestors, standing proud and resolute. Mata whiwhiu i te takiwā, rere kaunoa taku titiro ki te kūreitanga o Mauhaka tino. Te urunga mai o te waka o Tamariki o Rake Ora, ko toku maru tērā. Tā roia ki tōna toki ko Pautama Whiria. Tau mai rā ko tōna punga ko Mātori. Whakatūria ai tōna whare, hei whare mōwai ko Marae rotuhia. As I cast my watchful eye across my lands and estates, I look to the waterway at Mohakatino, the landing place of the waka of my ancestors who arrived on Tokomaru. Fashioned by my ads Pautama Wiria, anchored by Te Punga a Mātori, there Marae rotuhia was established to shelter the people. Ka tiu, ka hoka, he toroa auta, he toroa auta, he toroa atai, ka tau ki runga o te kāwau. Ko te kāwau he tumuherenga waka nō runga nō raro. Ka tā maua te rohe o ngā titama ki ngā tongi whenua, ki ngā tongi kōrero, tītoki ki runga, mōkau ki raro, ko parinini i ki Wanganui. Koia ko te matua kanohi o te iwi nei. Koia ko ngā tongi o Ngāti Tama me tōna kōrero, karere tupuru o Pautama karangona te hau ki roto o Taranaki. Like the albatross soaring across the land and sea, settling upon Te Kāwau, the canoe mooring past post from the north and south. From within the sacred boundaries, Tītoki to the south, north to Moko, and Parininihi at the heart. The pillar of our cultural identity is embedded within the fabric of our landscape, from which the presence of our fires is stoked. Those are the sacred boundaries of Ngāti Tama, and the sound of our proverbial saying remains relevant today. If the plug were to be pulled at Pautama, the wind would blow through Taranaki. Ka titiro ki te kāhui tupua, ki te kāhui maunga. Ko te kāhui tupua he puna koropupu, he manawa whenua, hei mauake nei te tini mokopuna. Tēnei te tumu kātu, e kore e uea, e kore e unuhia, e kore e hinga, e kore e wawara. Barara. E hara ia maunga kaunoa, tēnā anō he tāmore nuku, he tāmore rangi, he pautina, he pautoka, he pautaiki ki Taranaki. I look to te kāhui tupua and te kāhui maunga. Te kāhui tupua, a spring, a source of enduring, naturally filtered water and life, protected for future generations. This being the pillar that will remain. An ancient, long-standing relationship that will not be shaken or weakened. These maunga are not simply a part of the Taranaki environment, they are its synthesis. Ko te kāhui maunga e tuitui nei, e raranga nei, i a tātou ki runga i tēnei kaupapa, kaupapa ora, kaupapa tangata. Nei rā te reo o mihi, te reo o Ngāti Tama, i runga i te kaupapa i te rangi nei. Ko au te maunga, ko te maunga ko au. The mountains bind us together during this auspicious occasion, a kaupapa enhancing of holistic well-being. Our voice echoes the sounds of gratitude today on this occasion. Nō reira, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. E
I'm a proud mokopuna of Taranaki Maunga, Te Atiawa Iwi, and Manukorihi hapu. I address you today standing beneath the tukutuku of my great-grandfather, great-grandmother, Ala Te Uwe Retimana, representing our whakapapa to Te Kāwi Maunga. I stand but not only metres from the resting place of my grandfather, Moki Te Wielwio Te Uwe White. My name is Ella Lion, and this is my tūranga waiwai. My kōrero today begins with the steadfast leadership of Redress Wanga and his son, Te Rangitake. 1840, Redress Wanga and Te Rangitake signed Te Tiritio Waitangi for the promise of partnership. 1844, Te Rangitake writes to Governor Fitzroy, Whaitara shall not be given up. 1854, Manawa Pou, a unified commitment from Taranaki rangatira to retain our whenua. 1860, Te Kō'ia Pā, the beginning of the Taranaki land wars. I fast forward to 1982, the Motunui claim, a pivotal point in leveraging Te Tiritio Waitangi to realise our kaitiakitanga rights and responsibilities. And now today, 2023, Te Ruruku Pūtakerongo. Tiro waka muri ki te haere wakamua. These are but a few instances of our history where we can draw inspiration from. Our being here today is the result of every step our tupuna took to ensure our whakapapa would endure and that our way of life would survive. Our way of life, that's very essence, is grounded in our tupuna maunga Taranaki. He is the very genesis of the ecosystem that we draw our identity from that sustains us. We are him and he is us. Today I applaud our negotiators. You have demonstrated the unification of ngā iwi o Taranaki through a process that we know has been shown to be divisive. I am reminded of Manawa Pou and our ability to find strength in unity. In doing this, you have drawn from the values of our rangatira before us and demonstrated to the next generation how to do so in a modern context. My hopes for the generations following is that together we can create a better reality for tomorrow than it is today. Te Ruruku Pūtakerongo provides a platform to make this possible. Moving forward, let us stand in the lessons and values of our shared history. Let us have foresight like Redress Wanga. Let us have courage and persevere like Te Rangitake. Let us continue to find strength and support in each other like Manawa Pou. Let us break new ground in the system like the Motunui claim. Let us be fearless of setbacks and move forward with confidence like our negotiators. And most importantly, let us bring our tamariki and mokopuna with us. Although they call this a settlement, we shall not settle until the mauri of our taiao is regenerated and the mauri of our people is thriving once again. It is right that we celebrate our wins today, but let us continue to plan the next ones for tomorrow. Ana karawhiua. He tupuna take Māori ora a maunga Taranaki e. He tupua he tangata e Māori ora a maunga Taranaki e. An ancient, original, a phenomenon, an indigenous ancestor. Taranaki, our ancestor, our mountain. A supernatural being, a person,
a phenomenon, an ancestor, Taranaki, our ancestor, our mountain. Taranaki Maunga tangata e, kua we te kina ngā ere, o te mururau patu ko ngā tāwai tanga tau iwi, kua ma ea, kua ura mai anō, ngā kura tapu o te ao, ko hatu e. Taranaki Mountain people, the rope of colonization has been untied and further released. The abuse and exploitation of the Pākehā is no more. The ancient ways of my people have been restored. Koe nā kakate a te titiro, ngā watu o te watu mana wai ki te ai, te tūturutanga o te taia koia I toka tuai, te māramatanga he tupuna take a maunga taranaki e. The eyes of the soul can see clearly now. I see the true essence of our world. We see now through the lens of our hearts and minds, the lens of our ancient forefathers, our ancient foremothers, our ancient forebears. With this view, the heart clearly understands that our mountain is a tupuna, our mountain is an ancestor. Ka rere mai o a te tarau, ka rere mai au, Taranaki Maunga ki te ao, katoa e, ko tātou kei te whakaorangia anō, I te kawa ora he pū, rangia o te mo'io, he tupua, he tangata, he mo, riara maunga taranaki e, hai. We affectionately embrace our ancestor with appreciation as the dart made from the snow of Taranaki Maunga flies to the world. For it takes all tribes to revive our ancient ways. We acknowledge all who uphold the special rituals of our ancestor. For by doing so, the whole world may now know that our sacred mountain, Taranaki, is a person, and he is indeed alive. Taranaki Maunga tangata e. Ko te Māori, o te kōrero, e ki ana. Kua kōrero wa tēte I we ko tai, o te maunga rāua ko te tangata. Ko te maunga anō o te tangata, ko te tangata anō te maunga. Hei tupuna, hei koro eke, e tau eke, te maunga o Taranaki, no āna uri. E wanaunga ake rāua no rāua. He tupua te maunga, he Māori ora tōna. Kei konei, ngā uri o Ngāti Maru Wharanui. Kei konei, e kā ui maru, te iwi o Maru Wharanui. E tautoko pū atu, e tautoko atu ana I te Ruruku Pūtakerongo. E tautoko atu ana I te wakaaro nui, ki te waka tike tike, I tō tātou tau eke maunga koro Taranaki. Kei konei ngā uri o Ngāti Maru Wharanui e tautoko I te reo karanga o te rā, e tautoko ia koutou ngā kai uri uri o tō tātou kaupapa matu ane. Tō tātou tau eke maunga a koro Taranaki. Kua ua kupu rā I roto I taua pāo, nā rauru rāua ko te aroha Broughton Pue I waka I te matatini. I tuku nātu rā e taku kapa o ngā purapura o te tai hau auru I te tau e rua mano tua ngā uru maiwa. Pea nge kāre anō e te o koutou ki rongo I ngā kupu. He waiata aringa I tauawa engari. I te rangi nei e tika ana kua huri hei pāo. Ana, kia mo I o tia wānui tia e tātou, kua I wai wā hau I nā pō. Ki te ata tipako atu I te kupu Pākehā, e waka atu e waka ua nei,
i te o onutanga o ngā kōrero. Taranaki Maunga tangata e. No reira, tēnei a maru, te kune nei uta, te weru nei uta, te mihi kau atu rā ki koutou katoa. Ka rea mo te waka, mo te me ki, mo te waka pēpeha i au anoa, he, ko tā kui te rā nei, ko tae mai a Ngāti Maru, ki te waka rangatira, i te kaupapa, arā, ko tō tātou tau e ke maunga. Ne, no reira, tēnā koutou, rire hau, pai mā rire. Tūanau, jitihi o tōku maunga rangatira, te maunga o wakaruruhau, tēnā koe. Ka mātai atu taki titiro, ki ngā waerere ona, e manaaki ana i ae. Takahi atu ana i ngā takanga a rātou mā, ki ngā marae maha o ngā ruehine. Ka timata taku haere, ka tau aku waiwai ki oio, ki titei ki ta māhurua, i ngā ware o tipua horonuku o tipua hororangi. Ka tere taku haere ki ngā tihaua, ki haua piko, ki ngā marae, o tawiti nui o Karikiuta. Karanga mai ana ko paraukau tūkau, te marae o Waiokura. Ngā hapu o ngā ruehine o ngā titu. Hi koe tonu ana au, ki te marae o te aroha o ti toko waru ki tōna hapu o Ngāti Manuhia kai. Ka tūpau toku maunga ki te toki rā a ti toko waru. Tautau ana aku waiwai ki te wai mātau a te wai ngōngoro aturi. Ka titiro atu ki te marae tu ana a ko rangatapu. Ko ngā karanga hapu, ko akau inu wāwā umutai. Ka takahi tonu ki te kuia ki te aroaro o te ngākau nui ki te marae o Aotearoa
o kau inu Owae. Haere tonu ana I toku haere, ka tau ki kānei mā witi witi. Ki umitei, ka whiu toku reo mihi, ki whakaurangi, te wāhi whakaaro nui a rua putahanga. Ka hoki mai anoa hau, ka tuana ki ngā rongo, ki te marae, ki te hapu o Araukuku, tihei mauri ora. Ka tikana, he kōrero no te aho matua ngā iwi toru irawha. Kia mōhio ngā tamariki, ki ngā rohe, ki ngā waka, ki ngā kōrero nehera, ki ngā pūrākau, ki ngā paki Whaitara, ki ngā tikanga, ki ngā wāta, ki ngā āhuatanga katoa o tōna ki iwi. Nōku he tātara ki I te kura o ngā ruhinerangi. I tīmata takuruku ki ēnei mātauranga mo tō aku iwi. Tātu ki toku maunga, ki ona taha e rua. E koro e tū mai rā. E kui e kārere tonu mai o waiu. Ki ngā uri wakatipu o ngā ruhine. I te timatanga tau, ka kake ai mātou te kura o ngā ruhine ki runga I te maunga Taranaki. Ka rongo I ngā kōrero mōna me ono honanga ki ngā ruahine. Ka piki aki ki te rere a kāpuni. Ka karakia, ka unu I ona wai ora. He kaupapa tēnei ka whaia e mātou, I atau. Kia pūrea e ngā hau a Taranaki Maunga. Kia pūrea hoki I ngā wai o te rere a kāpuni. Nā reira, e mōhio ana au ki tōku maunga, ka mōhio I tōku maunga I ahu. Mea mi ka tika ki te hunga, I wakatangitangi riaka, I upoka pakaru, I ōkeo ururuatia, I whawhai. I whawhai mo te hemo tonu atu kia tūtuku ai te kaupapa nei. Taia ai mātou ngā uri, te tūtui ngā hononga o Maunga Taranaki. He hononga e korerawa e mutu. Nā nei tūmomo tūtukitanga e tātou e taia ana te whakaari I ngā kupu o tōku rangatira a tītoka waru. E kore au e mate, ka mate ko te mate, ka ora tonu au. Ko ora anō ngā wawata a rātou mā I whawhai, I mate mo te whenua te take. Mo te oranga tonutanga te take. Mo te mana motuhake te take. E tū waka hihi ana au I runga I te mōhio, aha ko I te tuki tia e te poaka. Kua mau tonu I tō mātou mana motuhake. Kua muru whenua atu, a ko hoki whenua mai. Tito e ai. Irira tura koe ki te ringara, kotua te kāwanatanga e. Ko tō pūtake, ko tō tii, ko tō rekereke, ko o katoa e. Ko Owae e rere ana he wae oranga, e puna oranga mo o uri e. Kua whanga mātau ki a koe koro e. Oki mai rā koe, oki mai rā ki a mātau e. Ai. Nō reira, kei oku waka tāmarahi ki te rangi, kei oku waka tiki I te whenua. Tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. Yeah!
Tira tēnā tātou. Weri ana te papa nei. Mōrena, maranga mai. O tira tēnei rangatahi. Hoi anō, he māngai tēnei no ruenui, mō huaunui. Ko kōrero aku karanga. Ngā tātou o tira tēnei a rua putanga. He taku tū nei ki tāku mokopuna. A tāna mokopuna a taku pāpa nei a tūpito tēnei. Kua rauikatia nei tēnei. Roto i aku a noho ngā kua rongi ngā kōrero kua kōrero hia e ngā iwi. Ko tāku nei ke mi anō ki a tātou tātai kua ramai tēnei rang. Koutou matua te mana. Tēnā koutou o ka mana nei tō tātou kawenga. Tēnei o ngā aronga, tēnei kawenga. O tira, tēnei pōtiki o te negotiation team, tēnei e mihi kene. Kia kaueke ngā kōrero ki nei kia matua te toa koutou kua hapai nei a tātou taku. Nā koutou pēr, a kōkua kene ngā kawenga o tō tātou herenga pēnei, e tikana kia mi ana ki koutou. Taunua kia tātou nei, e tiro ake nei ki tō tātou nei maunga, tō tātou nei koro, ko tō tātou nei rua, ko tō tātou nei tito ea. Kua ngā ingua kua kōrero ia nei, ko ia, ko mātou, ko ia. Kai roto i ngā kōrero te rangi nei, ko kemo mai e te rangatira Jai, he kaupapa anō tā te kawana, nō reira. Kia iti ngā kōrero o ruenui tēnei rā. Engari, ko te mātā mua tēnei o ngā tuhinga. Me mōhio ana i tātou ko tatari roa nei o tēnei rangi motu ake mō tātou Taranaki Wānui. O tira kei ngā waka katoa e mihi ake nei ki a tātou katoa. E te kawana, tēnā koutou. Pai te kite a koutou kawana Māori kua tae mai te rangi nei. Willow Jean, tēnā koe. Koutou ko te tō tira, hari te Soraya tēnā te tokotoru. Engari, kia waiho pia, i nei kupu me a mātou nei mokopuna, tēnei tātai. Kia titia te whakaaro ki roto i te kāwana, ko ai ka mōhio a pōpō, ko ai kaha kei ko nei Taranaki e mihi ake nei ki koutou. Whakarongo mai te iwi nei, whakarongo mai te motu nei, iaha koa, pūmeri takea, pūmeri kore, tātua māre, unari a koe, e mamu tai kone, o kei tātai, wakea. Wouldn't be the same if we didn't haka like I was at the negotiation table. E moe, kia ora tata. Koina tere o Haimuna, Maruera. Well, no, kia ora rā tātou. Minister, I think it's quite fitting that our tamariki perform mangu taipo. Koira te kōrero o ngā mātua, he mangu taipo nei hoki tātou. Tohu's haka, but the question within that haka is ka piri teuku ki te rino. Ka piri teuku ki te rino. And I will leave that with us all around the challenge for us moving ahead. But listening to our rangatahi minister, the future is bright. And I want to go back to the words of the haka Pōwhiri, because it reminds us that if we feel that darkness is upon us, we should call on our collective strength and the strength of our maunga, te kāhui tupua.
to be able to stand up for ourselves and to have the courage to make the tough decisions and to know that we can create space for enlightenment and clarity for this and future generations. So kei roto i o tātou ringaringa. So it's in all of our hands. You heard it. Māori mai, Pākehā mai. Iwi mai, Hapori mai, Kāwanatanga mai. Nō reira, i runga i he nā kupu, ana tēnei rā te mihi kia koutou. Just acknowledging not only our ministers, I see my good friend Eugenie Sage there, also the Honourable Christopher Finlayson, Minister Little, Minister Prime. I also want to acknowledge the team from Te Arawhiti and also our team from Te Papatawhai and our own whānau. But I think e te iwi, he rā nui tēnei, and we can celebrate today and we can look forward to tomorrow. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou. Hara mai rā tātou, ko te wāhei tā moko i tō tātou, Ruruku Pūtakerongo. So, whānau, if I can just invite up our ministers and our iwi chairs, please, and our negotiation team for a start. That's Honourable Minister Andrew Little and on. Alrighty, Hama. As many of you may know, we are running a little bit behind time, but there's nothing like running on Māori time or on Taranaki time, e Hama. And for good reason. It's to make sure that all the kōrero is being put out there, all the kōrero is said. You know, don't leave anything unsaid. As you can see from the pictures in front of you now, they are going to be signing. So the ministers that are present, as well as all of the negotiators, the iwi chairs from Taranaki iwi, ngā waka e toru, ngā iwi e waru o Taranaki Maunga. E te iwi e huitahi mai nei, e pukanakana mai nei, e wakarongo mai nei ki tēnei hōtaka, ki tēnei pūrongo hoki, tēnei rā te mii mai o mai te teme i konei ki te korimako o Taranaki kia koutou katoa. We will have a little bit of waiata, some photos, of course. Hakari will be served up anytime now. So if you are in your car, you are in Whaitara, and you are hungry, make your way up to Owae Marae. There's plenty of kai. They've gone and done one better for our tamariki. They've gone and brought a whole bunch of pizzas e hoa mai, where you can come in, go and sit out on the lawn and enjoy a pizza with your wānau. But there's been some massive kōrero, just as you would have seen just before. They had all of our rangatai. E waka rangatira I tēnei kaupapa, anō ngā rauru, no Taranaki iwi, Ngāti Mutunga, Tokomaru waka, Aotea waka, Ngāti Tama, Te Atiawa, Ngāti Maru, and beautiful to hear our young people in our rangatai speak about the importance of what today represents, speak about the importance of this document. Throughout the kōrero and throughout the mi'i today, you would have heard things like, it's not about the pen, it's not about the paper, it's about that agreement that you have within your heart to your maunga. E hoa mā, ka tū mai a Taranaki, tike mai rā tātou. We've had plenty of kai kōrero throughout the day, but I just want to acknowledge some of the people visiting today and who have been witness to this, for the likes of Matua Anaru, Andrew Little, Minister of Treaty Negotiations and Settlements. He's a Taranaki born and raised boy. He's come back home, and it's really nice to be dealing with him as ngā iwi o Taranaki with another Taranaki friend, e hoa mā. Minister Willow Jean Prime, we had Hāre Te Hipango in the whare, we've had the mayors from the north, midsection and the south of Taranaki here today. Phil Nixon, our Māori ward representatives, Tūtiri Rangi Haiata, as well as Uncle... I'll get his name, it's just not in my head right now. We had Debbie Ngāri Wapeka here, Glenn Bennett was present, Soraya Peke Mason. Charlotte Littlewood was also here from the Taranaki Regional Council. Seen plenty of faces, including all of our paake, our kaumatu, have come out and showed up here at Owae Marae. Manukorihi pā ki roto I te ware, e hoa mā. Ki roto ki waho ki te taha o te whare hoki. Ki runga I te marae nei o Owae, e hoa mā. It's all going down at Te Ikaroa Maui this morning and this afternoon. Very, very cool moment in history and great to be a part of. We've had Te Karere here, we've had Te Ao here, all the news cameras and news agencies have been here. Definitely a shout out to TSH who have come to do a bit of a live broadcast for the people watching and listening today here at Owae Marae.
As you can just see from some of the pictures that you can see in front of you, some of our lead negotiators there, Auntie Liana Pautu and Haimona Maruera in front of you right there in the centre. And those Crown, the workers, e whāma, making sure that they sign in the correct places. Uncle Jamie Tuta there as well. We've got all of the 8 iwi and their respective chair people, our chairpersons for the different iwi present and will be signing today. I might go and grab me a pen and go and put my name on that as well, make sure that it's real. E rangi ki ngā kai whiriwhiri, Uncle Jamie, Auntie Liana, Uncle Hemi, Uncle Mari, te pāunga, and nui ngā wakaro ki te wānau noble hoki kia koe Auntie Te I. Haimona Maruera is also present, te atu o ngā kai wiri wiri. There were lots of different kupu that I heard throughout the day. Words like dignity, integrity, courage, that tautoko. Also a special mention to Catherine Gordon, who couldn't be here today, but in those negotiation processes, been a long time coming, e whāma, 6 years in the making, and really, really awesome and grateful to be a part of this occasion today. You can see a person on the screen in front of you there. That's Paula Carr. Next to her is my old man, e whāma. He's signing on behalf of me and my wānau and my iwi today. E te iwi ko Mike Neho, tērā. Another Pātea girl on the left of your screen there, Victoria. Went to school with her and now she's right in the mix, e whāma, right in the mix. Te pire wakatupua mo te kāui tupua, that will be the bill that is introduced and put before a select committee. There's a big process that needs to happen after today. So it's been 6 years in the making. Back in 2017, the 8 iwi of Taranaki came together as ngā iwi o Taranaki to negotiate a collective cultural redress over our maunga and Te Papakura o Taranaki, which is currently known as the Egmont National Park. The 8 iwi of Taranaki have a combined population, get this, e whāma, 45,337 people. That's from the 2013 census, so obviously it has grown, our iwi have grown, more pepe have been born, and the population of our 8 iwi currently have grown. And exceeded that number of 45,000. A great return on the voting during the ratification process. Over 25% of our people took to the polls and voted for Te Ruruku Pūtakerongo e whāma, with 98% in agreement of the redress package e whāma. So you can just see there we've got Taranaki Iwi Chair Jackie right there, next door to her Frances White. We've got Frances White there. Jackie King. Love this lady. Definitely tangata manaki. And coming up soon will be Hemi Sundrum. I've got my boss here to, help me with these ingoa because there are so many people here. A good 500 to 600 people in attendance today, out on the marae, inside the marae, out the back, cooking piharo, hopefully smoking some piharo for us, e whāma. A big, massive operation in ko Tamatane. And ko Tamatane are here with all the media outlets, including Te Korimako TSH, Te Karere, Te Ao, different local democracy reporters. Mātua Craig Ashworth is in here as well. So back in 2017, Ngā Iwi o Taranaki and the Crown signed a terms of negotiation. In 2017, they also signed Te Anga Pūtakerongo, which is a record of understanding e whāma. Then in March 2023, earlier on this year, Ngā Iwi o Taranaki and the Crown initialed Te Ruruku Pūtakerongo, which is what we've been talking about over the past few months, the collective redress deed e whāma. It was then ratified by the people of Ngā Iwi o Taranaki and signed on the 1st of September, which is today. He rangi waka ira mā tātou ngā iwi ngā uri katoa o Taranaki e whāma. The collective redress will then be implemented following the passage of Te Pire Wakatupua
mō te kāui tupua, and that is the collective redress legislation through Parliament. Minister of Treaty of Waitangi Negotiations, Honourable Andrew Little, and his predecessor, Honourable Christopher Luxon, are present today. The Minister of Conservation, Honourable Willow Jean Prime, and her predecessors, acknowledging Poto Williams, Kitty Allen, Eugene Sage, Maggie Barry, who represented the Crown in high-level negotiations with ngā iwi o Taranaki. The Officer for Māori Crown Relations, Te Ara Whiti, as well. Previously, the Ministry of Justice, Office of Treaty Settlements and the Department of Conservation represented the Crown in day-to-day negotiations. Other government agencies obviously supported the negotiation process as well. We're going to have a little quick listen in the Ware Nui, Te Ikaroa Ora o Maui, right now, so you can hear some of the Waiata. Mai ko te matuku I te aunei, heke mai kei, Whaitara te riri, wai mai. E runga wai mai, e raro wai mai, e runga, e ke mai, e tai tāpiki mai, ko tahi te tu, ko tahi te riri. Images coming through on your live stream there, e hoa mā, whare oka wano te pau o Ngāti Roa Nui hoki tērā, ko Jamie Tuta hoki, Auntie Liana, just coming there on your right hand side as well. Now, many people have been talking about, you know, what happens now, what happens next. We had an interview with Liana Potu just yesterday on Te Atahihiko, right here on Te Korimako. You can check out that interview on the Te Korimako o Taranaki Facebook page. Just going through a pan, as you can see on your live stream now, of some of the people involved in this signing ceremony. We've been getting the what-ups from the Kahini, as they do. E hoa mā, saying that the kai has been ready for the last half an hour to an hour, and it is being wrapped up in tinfoil right now so that it doesn't dry out, according to Mata Pai Pai. Yes, but some of the questions in regard to Te Ruruku Pūtakerongo, things like who will own the national park. Now, the ownership of the Crown-owned parts of the national park will be vested in a legal personality, so that will be called Te Kāui Tupua. And any private property rights, Aboriginal title or customary rights that may exist in the national park will be preserved. So that's good for you landowners out there with relation to the Maunga. This reflects a Māori perspective in which land and natural features have an identity in their own right that deserve respect and care. It neutralises the concept of ownership by reminding us that Te Papakura o Taranaki is not a mere possession, but is a treasured place that requires respect and careful stewardship. Ka tahuri ake tātou ki te ikaroa a Māui. Kua karanga rongo, and they're a bit grumpy, but that's all good. Our marquee, our kai is ready, whānau, and if you are wishing to come up and sign, katahi ka haere ki te kai. No reira, I runga I tērā ko tuku ki a te wahinga raura manaakitanga ki a tātou. E runga o kairi ake ki runga ki a tīna, aumie, wie, kia pai te pati. Tai ki
Yeah, we are finishing up and wrapping up our live coverage, but it's been an absolute honour and privilege to bring this live coverage to you from Owae, Marae, e Whama. Brought to you by Te Korimako Taranaki and representing our whole maunga, all uri of our maunga. Everybody is getting ready to head off for a kai now, but if you want to join us on Te Korimako, tune in 94.8 or 98.4 e Whama. Make sure that you tune in on iHeartRadio if you can, or if you're in the car on your radio itself. Thank you for everyone for tuning in. Over 200 people shouting out to everybody who's submitted some comments. We'll take a look at those and we may be able to answer those. We're ending our broadcast live on Facebook. Ka nui atu ngā mihi ki koutou katoa ki tēnei kaupapa waka ira ira o tātou ko te Ruruku Pūtakerongo.